Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss Karl Marx. Karl Heinrich Marx was a German philosopher, critic of political economy, economist, historian, sociologist, political theorist, journalist, and socialist revolutionary. Biographical sketch of Karl Marx. Let's start with the biographical sketch of the Karl Marx. We can divide the life of Karl Marx into five phases: early years, Berlin days in Paris, revolutionary Marx, and exile. He has gone a lot throughout his life. Early years. Karl Heinrich Marx was the second child and the eldest son of Heinrich and Henrietta Marx. He was born on 5th May 1818 in German Rhineland, where his father Heinrich Marx practiced law. So he was son of Heinrich and Henrietta Marx. Marx belonged to Jewish community of Germany. In the period that Napoleon ruled Germany, the Jews had taken advantage of opening of trades and professions which were previously barred to them. In 1828, after Napoleon's defeat, the Congress Vienna assigned the German Rhineland to the Persian kingdom. The Germany was again divided into feudally organized kingdom. The Jews once more faced the racial, political, and religious barrier. Karl Marx joined the University of Bonn as a student in the Faculty of Law. In the autumn of 1836, he was transferred to the University of Berlin. So he was the second child and the eldest son of Heinrich and Henrietta Marx, right. Here Karl Marx was born in Germany, and he belonged to the Jewish family, and they were his father was a lawyer there. But after the defeat of the after the Napoleon's defeat, the Germany was divided into feudally organized kingdom, and then again Jews faced racial, political, and religious barrier, and it created a problem for Jew community. Karl Marx joined the University of Bonn in 1836, and then he was transferred to the University of Berlin. Now Berlin days. Now he was transferred from Bonn, he was transferred to Berlin. Karl Marx years in the University of Berlin were spent under the impact of Hegelian philosophy. He was under the impact of Hegel, and you will see this impact in his theory, that is historical dialectism. He was very much impressed by Hegel. From Edward Gans, Marx learned the method of theoretical criticism. That is why he was a political critic. So, from Edward Gans, Marx learned the theoretical critics. This led young Marx to try and construct a rival system of Hegelian ideas of positivism. Hegel has given the theory of dialects, right? And then he was that Marx was impressed by the Hegel, and he learned the theoretical criticism from the Edward Gans, and Marx Marx on the tried to construct a rival system of Hegelian ideas of positivism. Hegel has given the theory of dialect, and that Hegel theory was based on the ideas of positivism, but Marx has given the theory of historical dialectism, and it is based on the material. Marx gave up his studies of law and immersed himself in philosophy. He started with law, but then he
switched to philosophy. When it became clear to him that in Germany he could not speak and write freely, he decided to emigrate to France. After his marriage in 1843, he left for France. So he started his studies in Bonn University and then shifted to the Berlin. Then he was enrolled in the law, but he gave up law and immersed himself in the philosophy. He was impressed by the Hegel and the Edward Gans, and then he started writing. And because in Germany the conditions were like that he found that he could not speak and write freely. So he in 1843 he decided to emigrate to the France. Now in Paris, the third phase is in Paris. In the middle of 19th century, when Karl Marx arrived in the Paris, the French capital mirrored the unparalleled phenomenon of socio-economic, political, and cultural upheaval in Europe. That was the time where Europe was going through a lot, right? There was a socio-economic, political, and cultural changes were going on. People revolted against the church. It was the era, this was the scientific era, right? So many things were going on in Europe. He had one question in his mind: what was the reason for the failure of French Revolution? He began comparing the socio-economic condition of France and Germany. There, when he went to Germany, he saw many differences in Germany and Paris, and he began to compare the socio-economic conditions of France and Germany in Paris. Karl Marx accepted the view of structure. He believed in the fact of formal relation between the elements of process of human history. In Paris, he met F. Engels, who was a German radical and a revolutionary, and this Friedrich Engels impacted Karl Marx a lot. So in Germany, he met Friedrich Engels. Friedrich Engels was a German radical and a revolutionary. That is why we call Karl Marx as a revolutionist. Marx's brief but very productive spell in Marx ended in begin of 1845 when he was expelled from the Paris because of his thoughts. He was expelled from the Paris too in 1845. He left Paris for Brussels with the family. He was joined in Brussels by his friend Engels. Friedrich Engel. So in 1800, he spent a very little time or a very short period of time in the Paris, and because of his ideas, because of his revolutionary ideas, he was expelled from the Paris, and then he left from Paris. He left Paris for Brussels, and the Friedrich Engel then joined Marx in Brussels. While in touch with various German communist workers' organizations with branches in various European cities, Karl Marx decided to set up an international organization of workers. Uh, uh, in Brussels, Karl Marx was in contact with various German communist workers. He saw the pathetic conditions of the workers. He saw how workers are oppressed or exploited. So he was in touch with the various German communist workers organization. They have various branches in various European cities. And then Marx decided to set up an international organization of a workers. So he set up an international organization of the workers. This was the beginning of the period when the scholar Marx turned into a visionary of revolution. Now he started. Now he when he set up an international organization of the worker. Now this in during this period, this scholar Marx turned into revolutionary visionary. Now revolutionary Marx. Now
The another phase of life of Marx is revolutionary Marx. He uh, took step against the oppressors, or he was by the side of the oppressed class. Revolutionary Marx, uh, working with the Communist League, a federation of workers, Karl Marx became an organizer and a leader of Revolutionary Party. So he was in contact with the workers of the various worker organization, right? And he developed an international organization of the workers and become an organizer and a leader of various revolutionary parties. In 1847, the London branch of Communist League entrusted him with the writing a document which would spell aims and objectives of the party. So he joined a party, right, and he became the organizer and the leader of the party. In 1847, the London branch of Communist League, as we said that they have the branches in the various cities of the Europe. So the London branch of the Communist League entrusted him with the writing of document which would spell the aims and objectives of the party. So he wrote the aims and objective of the party. Marx produced a documentary early in 1948. It was called the Manifesto of Communist Party. It is very important that in 1848, Karl Marx wrote the Manifesto of Communist Party. That is the objectives and the vision and the aims of the party. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a word to win. Workers of the world unite. So, in this, he tried to unite the workers of the world. According to him, they have nothing to lose. They have lost everything because workers are they are the oppressed class. Oppressors are oppressing the workers. They have nothing to lose. They don't have anything. If they have something to lose, that is their chains, and they should lose those chains. And he tried to unite the worker together, right? Now, exile. The last phase is the exile. He left for England and arrived in London in 1849. He lived there until his death in 1883. So, in 1849, from Brussels, he left the Brussels and come to the London, and he lived there until 1883. With his family and close friends, he led a life of relative inactivity and material poverty. This forced inactive life, of course, helped him to develop as a thinker. Now, from revolutionary Marx, now this is thinker. Marx has been developed as a thinker, right? So, because of the inactive life, and this inactive life forced him to develop as a thinker. And in 1864, when Workers' International was formed in London, Marx joined its executive committee as a representative of German artisans in London. Marx took charge of the organization and delivered its inaugural address, which contained a socio-economic survey of working class from 1848 to 1864, right? So in 1864, he became a representative of Workers International, right, from Germany. And in this international, right, he delivered an inaugural address in which he discussed about the socio-economic survey of the working class from 1848 to 1864. The international grew fast and Marx controlled its activities from London. Now again he became active. While involved in these preoccupations, Marx published in 1867 the first volume of Das Kapital. Das Kapital is one of the important book uttered by
Karl Marx, he published Das Kapital in 1867. The second and third volume of this were edited after Marx's death by the Engels. Russian visited Karl Marx in London. He welcomed them and talked about his mission in life. The missionary was to overthrow the capitalist society. He inspired the Russian revolutionary. During his exile phase, he was forced to live an inactive life in the London, and he reached London in 1849 and lived there till 1883. Right, and because he was forced to live an inactive life, he developed as a thinker, and then he joined the Workers International, right, as an executive member, and he delivered an opening address, inaugural address in that Workers International, and in that he presented a survey that is on the socio-economic conditions of worker from 1848 to 1864, and now he became active again, and that he controlled the activities of Workers International, right. In 1867 he published Das Capital, and the first volume of Das Capital, and the second and third volume was edited after his death by the Engels. And Russians were very much impressed by the Karl Marx, and they visited him in the London, and they talked about his mission in life. And the mission of Karl Marx was to overthrow the capitalist society, and he inspired the Russian revolutionaries for this. Right, so we can divide. So this was a brief biographical sketch of Karl Marx. Socio-historical background. The 18th and 19th century witnessed a wide sweeping economic changes across Europe. A scientific revolution was there, industrial revolution was there, French Revolution took place. So there was a much uphill in the Europe, and Europe has witnessed an economic changes across Europe. Most of the changes were taking place in the economic sphere. With coming of the industrial economy, the earlier form of the feudal society underwent a significant changes. Right, there was a feudal system before this industrial system or the capitalist system. Because of this coming of this industrial economy, this impacted the feudal society. This feudal society underwent a significant change, and this has given rise to the capitalistic society. There was a shift from a feudalism to capitalism. Right? That this industrial system, because of the changes in the society, the feudalistic society converted into the capitalistic society. There was a shift from feudalism to capitalism. There was a stream of migration from rural to urban industrial area, because they in feudal system they preferred to the main livelihood as farming. Right, now the feudal system, this feudalism has changed to, there is a shift from feudalism to capitalism, and the capitalist set up their factories or the industries in the urban area, and people were forced to move in search of jobs from rural area to the urban area. So there was a migration from rural to urban area. In the process of rapid urbanization and horrible working situation of industrial workers led to a widespread poverty and social distress among them. Now the capitalist, when the people started moving from rural area to the urban area in search of jobs, where the urbanization, that the this industrialization leads to the formation of the urban area, or the urbanize, it has given rise to the concept of urbanization. Right, and now when the people started, when more and more people started moving from rural area to the urban area, this has created various types of the problems for the working class. The situation of working class was pathetic. They were forced to live in slums. There was a widespread poverty, because
Capitalist exploited the worker class, and there was a distress among the working class. These specific historic conditions influenced Marx very much, and gradually his increasing engagement with economic questions and economic problems. He saw all these conditions of the working class. He saw the pathetic conditions of the working class. Now, this influenced the Marx, and gradually his engagement gradually, and this has given his engagement with the economic questions of the economic problem. An important influence on him was his reading of Engels' The Condition of Working Class in England in 1844. Marx and Engels developed their philosophy of communism and became the intellectual leader of the working class movement. That he met Engels in the Paris, and he was influenced by his reading, and now they developed, Marx and Engels together developed the philosophy of communism. We'll discuss about all these philosophies. What is communism? Marx and Engels developed the philosophy of communism, and they become the intellectual leader of the working class. Now they become the leader of the Engels, and the Marx become the leader of the working class. Even Engels was a revolutionary leader, and with his influence, Marx become revolutionary, and they become the leader of the working class. Intellectual influences. Marx was largely influenced by the German philosopher and idealism of his days. He was influenced by the George William Friedrich Hegel on the basis on the because he was very much impressed by the philosopher Hegel. Hegel has given the theory of dialectism, and through this he developed. Through this, he has taken the inspiration, and Marx developed a theory of historical dialectism. Hegel's theory was based on the ideas. It was on the ideas of positivism, but Marx said that it is not the ideas but material. He has taken the material as a center stage for this theory, and he was uh, impressed by the Ludwig Feuerbach. Idealistic philosophy lay emphasis on the ideas, that is, reason for the understanding of social change. Hegel explained dialectics in terms of three elements: thesis, antithesis, and synthesis. So he has that the Hegel theory was the idea was based on the ideas of positivism, and Hegel explained the dialects in terms of thesis, antithesis, and synthesis. Marx accepted the Hegel ideas of dialect but didn't agree with the emphasis on the ideas. He agreed with the theory that yes, theory is correct, but he didn't agree with the emphasis on the ideas. Instead, ideas, Marx brought a materialistic forces or material forces and developed the idea of dialect materialism, historical dialectical materialism, right? So, in Hegel's theory, the central stage was the of the theory was the idea, and in Marx's theory of dialects, the central stage for the theory was the material forces. He examined the dialect relationship with the capitalist and the proletariat. Basis of capitalism is exploitation of the working class, and this exploitation will create a condition of the working class to revolt and overthrow the capitalism itself. Right? So, according to Marx, the capitalist exploits the proletariats or the working class, and this exploitation of this working class will create the condition one day that working class will revolt against this capitalism and will overthrow capitalism itself, right? Ludwig was a German philosopher influenced the Marx, while Hegel believed that the real man emanates from the divine. Back argued that the real man is one living in the real material world. What attracted Marx to the Feuerbach was the idea that emphasis on the material basis of religion. Okay.
Materialistic perspective, because Marx is a materialistic sociologist. The center idea of his philosophy is material mode of production. So his theory, all his theories are based on the material. The center idea of all of his theory is material. The materialistic perspective. So materialistic perspective of Karl Marx is very important. The materialistic perspective is at the center of Marx analysis of the society. It is the center of Marx analysis of the society. According to Marx, whatever is happening in society is because of the materials. Every change in the society is based on materials. According to Marx, the structure and development of society is conditioned by the material conditions or the economic factors of the society. So, society totally depends on the economy. Every change, every development of the society, any social change, any structural changes, or and the structure of the society and the development of the society depends on the economic conditions, right, or the materialistic conditions of that society. Marx's general ideas about society are known as his theory of historical materialism. Major points of historical materialism are economic structure of society is most important one. Economy determines the politics and the culture of the society. Instead of ideas, economic structure determines the political and the legal superstructure. The society is seen as a structure having at its base economy, the infrastructure. So, according to Marx, everything is based on the economy, on material forces. He has given the historical materialism theory, and according the theory, the main points of the theory are economic structure of the society are the most important. Economy matters a lot. Then economy determines the politics and the culture of the society. True that economics or the materials defines the politics and the culture of the society, and instead of ideas, it's not the ideas but the economic structure determines the political, cultural, and the legal superstructure. Political and the legal superstructure, right? The economic infrastructure of society is made up of forces and relation of production. The superstructure of society is based on the relation of production. So, economic infrastructure of the society is made of forces and relations of production, and the superstructure of society is based on the relations of production. Other aspects of society as history, politics, law, religion, education are influenced by economic structure. According to Marx, everything, whether it's politics, whether it's history, whether it's law, whether it's religion, whether it's culture, education, they are influenced by the economic structure. Everything depends on the economic structure. This was the materialistic perspective of the Marx, that economy was the center or the mode of production, or material is the center of his theories. And according to him, everything, whether it's legal, whether it's politics, whether it's education, whether it's culture, everything else depends on the economic conditions of the society. Political economic perspectives. Now, what is political economic perspective? Political economy refers to interface between politics and economy. So, political economy, as the name suggests, this is an interface between the politics and economy. Economy, politics, and economy go hand in hand. Engel explained that political economy, in terms of laws that govern production and exchange of material, means of substances. So Engel explained that political economy, how he explained the political economy. Engel explained the political economy in terms of laws that govern production, right, and exchange of material, means of substances. Marx did not discuss the concept of political economy but developed a critique of it.
Right. According to Marx, even the commodity has two kinds of value attached to it, the use value and the exchange value. Right. So how Marx defined a commodity, that is Marx defined the commodity that it has a value, that every commodity has a value. This is the basic concept of marketing, right? That there should be the exchange of commodity which has a value. There are two type of the value, that use value and the exchange value. Use value is which satisfy the needs of the consumer, and the exchange value is what if you want that product, what will you give in return? Or in simple terms, I say, if I want to buy a pen, it has a use value for me. I need it for writing, right? But there must be an exchange value. I have to pay something in return, right? I have to purchase that. That is the exchange value. That is in if I want one product, I have to give something else. This is exchange value. So according Marx has said that commodity has two kinds of value, that is the use value and the exchange value. Adam Smith and David Ricardo suggest in labor theory of value that it is a human labor power which makes any commodity valuable, and in terms of its use and exchange value. So, according to Smith and Ricardo, that is the human labor power which makes any commodity valuable, right? Because they produce that product and they make it valuable, that is in terms of use and exchange, right? If they will not produce the commodity, then how will you use that commodity? Or there, when it has not been produced, then there will be no exchange values. This proposition influenced the Marx to a great extent, which he subsequently modified, explained the emergence of surplus value and the surplus labor. We'll discuss about this in our later lectures. Then the concept of alienation. The concept of alienation used by Marx in his writing is derived from Hegel, as he was influenced by Hegel. According to Feuerbach, man projected the best attribute that he can think of an entity called God. For Marx, alienation involves a sense of detachment of the worker from their own labor and objects they create. Alienation is what? That is detachment, right? So Marx used the concept of this alienation in the sense of detachment of the workers from their own labor and the object they create the object, but they don't feel like that is their object, that is their creation. They create just for the sake of the creation. They don't have any attachment with their creation. This is alienation. According to Marx, alienation takes place in four ways. Worker lose control over what they produce because they are producing it for someone else, that they are producing for the owner, so they lose control over what they produce. Worker lose control over their own activity since they sell their labor for wages and treat the productive process only as a means of substances. So alienation is they don't have any attachment with their produce. What they produce it for someone else, right? They don't have control on their work because because they work for someone else as per the instructions given by someone else, right? Because they sell their labor for the wages, and this is not a productive process. They do this for the as only a means of substances for the survival. Workers have to produce mechanically with no creativity or mental engagement because instructions has been given to them and they have to produce the things. They don't have any attachment with their produce, right? They produce mechanically with no creativity and mental engagement. Private labor of workers make them self-centered and individualistic. They compete with each other. This separates them
from each other. So this is alienation, that is, they get alienated from their produce, they get alienated from their hard work, and they get alienated from each other, right? So alienation, there are he has that Marx has explained the alienation in four ways: that the worker lose control what they produce and get alienated, right? They do this because they mm, get wages for their labor, right? And this is the only means of the survival. And they produce mechanically with no creativity and mental engagement, so they never feel like this produces mine, right? And then because of this competition, or because it's a matter of the survival, they become self-centered, individualistic, and they compete with each others, and they become separated or estranged from each other, right? Class and relations of the subordinates, right? What is the class and the relation of the subordinate? The notion of class is central in writing of class Marx analysis of society, right? Class, according to him, that uh, uh, that the class is the one which is responsible for every change. It is the central in the writing. Class is the center in the writing of Marx. According to him, a social class occupies a fixed place in production process and thus in relation to the production. Right? Marx in Capital distinguished the three classes related to three sources of income: owners of simple labor, owners of simple labor power or laborer whose main source is labor, right? Owner of the capital or capitalists whose main source of income is profit or the surplus value, and the landowners whose main source of income is ground rent. So class, there are three classes, right? He distinguished the three classes, that is the worker class, the capitalist class, and the landowner, right? With the ownership of means of production, there emerges two classes: who owns it, haves, and who do not own it, that is have nots. That is, so he has divided the society into two classes on the basis of means of production. The first class is one who owns the means of production, means have it. They call it haves. That is capitalist, right? Capitalist, they own the mode of production. They have factories, they have material, they have raw material, they have machines, they have lands, they have everything. So they owns the means of production. So that is haves. And the second class was have not. They do not own any mode of production. Proletariats, who possesses only their labor power. One can also look into the class in itself notion, which means that all those who are sharing the same relationship to the means of production comprises of class. And then he called that class in itself and class for itself, right? Class in itself notion means that all those who are sharing the same relations to the means of production, that is class in itself, those who are sharing the same means of production, right? That they comprise a class, they have a same relation to the means of production. And class for itself, where the members of class are aware of their exploitative situation and come together to resolve it through revolution. So according to him, these capitalists are the class in itself because they are sharing the same relationship to the means of production. And the worker class is class for itself. Class for itself means that class are aware of their exploitations, and they come together to resolve it through revolution. Then he said that one day will come when these proletariats or the working class will convert from class for itself to class in itself. We'll discuss about this, right?
Means, relation, forces, and mode of production. Uh, by means of production, Marx refers to the things that are used for production, that is, land, raw material, machineries, technology, etc. So, by means of production, Marx refers to the things that are required for the production. Remember these terms because we will use these terms. You will when we'll discuss the various theories of Karl Marx. For production process, all those have to be put to use. When this happens, people have to interact with each other, right? The social relations that they enter into for productions are called the relations of the production. So means of production means what all things required for the production, right? And the social relation says when these when these enter into for production and are called the relations of the production when we use these means for production, right? Okay. Then forces and mode of production. There are the forces of production and the mode of production. According to Marx, each stage of social history of society is differentiated with each other by how and by what means the member of society is produced the material good for their survival and thus fulfilling their needs. The way commodities are produced are referred to as the forces of production, and this combination of means and production and labor power, right? And Marx identified four modes of production: the Asiatic, ancient, feudal, and the capitalistic mode of production, right? So means of production, what all are required for production. Relations of production is relation of production is when the people interact together, when people have to interact together to produce, that is the relation of production. Forces and mode of that is forces and mode of production is when that is forces of production is the way commodities are produced, right? That is the forces of production. And Marx identified the four modes of production: the Asiatic, ancient, and the feudal, and the capitalistic mode of production, right? Is this clear? Now we'll discuss his theory of Marx, a very important theory, dialectical materialism. What is dialectical materialism? First of all, understand few concepts, then we'll discuss his theory. The word dialectic refers to method of intellectual discussion by dialogues, right? This term dialectic means this is a method of intellectual discussions by dialogues, when you try to solve some problem through dialogues. According to a Greek philosopher Aristotle, it is referred to art of deputation by question and answer. According to Aristotle, another Greek philosopher, Plato, developed this term in relation with his doctrine of ideas. Before Plato, yet another Greek philosopher, Socrates, used the term to examine the presupposition at the back of all sciences. So, this is what is dialect? That is method of intellectual discussions by dialogues through question or answer or through the process of ideas, right? There is one more strand in the meaning of term dialect, that is, it is no doubt a process of intellect discussion through dialogue, but one more strand is there, that is, it is the idea of dialects as a process. This means that dialect is a process of reason in ascending or descending form. That is, it is a process of a reason. Why this? It is either in ascending or descending form. In ascending form of dialect, one is able to demonstrate the existence of a higher reality, right? And in descending form of dialect, one is able to explain the manifestation of higher reality
in phenomenal world of science, that is experiences, right? So there are three laws of dialectical materialism. What are the three laws of dialectical materialism? There are the unity of opposites, negation, and quantitative change to the qualitative change. Before we discuss this, let's first understand this. Dialects theory, Hegel theory, right? A theory to explain change. This is a theory given by the Hegel. This is a theory to explain change. A progressive or development is result of struggle between the contradiction. According to Hegel, there is a progress or development of results of struggle between the contradiction, right? See, there are three stages: stage A, stage B, and stage C. Stage A is known as thesis, stage C is antithesis, and stage C is synthesis. What is stage A? What is thesis? Some contradictions and limitations are there, right? Thesis is it is some ideas which prevails the society. When few ideas prevails the society, when majority accepts that idea, that is known as thesis. Then comes antithesis. After a certain period of time, few ideas develop which contradicts the existing thesis, right? And these ideas which contradict these thesis or the existing ideas are called the antithesis. Less contradictions and limitation. These ideas contradict each other. Then there is a contradiction between the ideas. Because of contradiction between the ideas, the people start grouping. Few feel like that thesis, the first idea is correct, and few feel like that antithesis, another idea is correct. So there is a contradiction between the two ideas, and there is a struggle between the contradiction. And because of this struggle, or the result of this struggle, results in synthesis, that a new idea comes up, that is the antithesis. After some time, this antithesis, the contradictory idea, becomes the thesis, and a new antithesis developed for this new thesis, right? And this is an ongoing process, right? See, thesis, stage A, antithesis, and the synthesis. Some contradiction for Hegel each stage. And ideas are the engine of history. There are certain ideas, and these ideas prevails the society, and the ideas which prevails the society is known as the thesis. After some time, new ideas develop which contradicts the thesis, and these contradictory ideas are called the antithesis. And then there is a struggle between the thesis and antithesis. The antithesis become thesis in synthesis stage. Then the third stage comes, that is the synthesis stage. That the and synthesis stage, the antithesis become thesis, and a new antithesis develops for these thesis, right? So this was the idea of Hegel, right? The idea, that is the dialectic theory given by the Hegel, right? On the basis of this, Marx developed the materialistic dialectic theory, right? Okay, he has developed dialectical materialism, right? He accepted the theory of Hegel, right? That contradiction exists in this society, but instead of ideas, he has taken matter as a center position. Matter, that is, according to him, that is material. It is material which is responsible for thesis antithesis stage, right? So there are the three laws of dialectical materialism, that is unity of opposites, negation of negation, and the quantitative changes to quality, right? What is law of unity and the conflict of opposites? The unity states, this law states that there are
internal sides, tendencies, or forces of an object or phenomenon which are mutually exclusive but are at the same time presuppose each other. So there are phenomena which are mutually exclusive, totally different from each other, but at the same time presuppose each other. It is inseparable interconnection of these opposite tendencies or contradiction, which is responsible for unity of opposites. That they are mutually exclusive, right? Mutually exclusive means they are totally different, but at the same time they presuppose each other, right? They are this inseparable interconnection. They are separated, they are connected like this, that they are inseparable. This inseparable interconnection of these opposite tendencies is responsible for the unity of opposites. There is no object or phenomena in the world which could not be divided into opposite, like good, bad, right? Large, small, beautiful, ugly. So there is no phenomenon, no objective in the world which could not be divided into opposite. Each and every phenomenon could be divided into opposites. The opposite coexist, and one is inconceivable with and one is inconceivable without other. One cannot exist without other. They are opposite. They are opposite. They are mutually exclusive, totally different from each other, but still they coexist. And one cannot conceived without the other. They are inconceivable without each other. These opposite cannot coexist peacefully in one object. The contradictory, mutually exclusive character of opposite necessarily causes a struggle between them. They coexist, they cannot be separated, but they cannot coexist peacefully. They coexist, but they cannot coexist peacefully because of their contradictory and mutually exclusive character. The opposite necessarily causes a struggle between them. The struggle between them goes on every time. The unity of opposite is a necessary conditions of conflict because it takes place only where the opposite side exists in one object or the phenomenon. In this contradiction, the conflict of opposite, that is the main source of development of matter and the consciousness. See, it is the contradiction, that the conflict of opposite, that is this conflict, it is very important. They coexist, the opposite coexist, and they are inconceivable without each other, but they cannot coexist peacefully. The that is contradiction goes on, right? Because of their mutually exclusive because of their mutually exclusive character, and this is important condition for the unity of opposites, is a mutual, is necessary condition of the conflict. The unity of the opposite is necessary condition of the conflict. It is very important that they should coexist. When they will coexist, then only the conditions for the conflict will arise, right? Right. In the contradiction, it is the contradiction, the conflict of opposite, that is the main source of development of matter and the consciousness. So this conflict is responsible, this is the main source of development of matter and consciousness. Development is struggle of these opposite. One opposite or tendency of the two tries to maintain the status quo, and the other counterpart tries to radically change the status quo. That is what Hegel said, that there is a thesis and the antithesis, they coexist. Thesis is the idea which prevails the society, and antithesis wants to maintain the status quo, antithesis wants to change the status quo. And during the phase, after certain time, during this third stage, that is in synthesis stage, the antithesis become thesis and a new antithesis develop. So this is the thing, that struggle, that development of struggle
is there on the opposite, that one opposite tries to maintain the status quo and the other counterpart tries to radically change the status quo, right? So it is very important, the unity and conflict of opposites, that is unity of opposite is required, that two there are in every object or in every phenomenon, there are certain internal sides which are mutually exclusive, right? They are totally opposite to each other, but they coexist, but they cannot coexist peacefully, right? They are inseparable, they have to coexist, right? They cannot coexist peacefully, and because they cannot coexist peacefully because of their contradictory nature, the struggle goes on between these opposites, and this struggle is a necessary and the required condition for what? This is necessary and the required condition for conflict. When they will contradict each other, then the conditions of conflict will rise and it will change the social order, right? So it is very important that necessary conditions of conflict is required, right? And the conflict of opposite, that is the main source of development of matter and consciousness. This is the main source of development of matter and consciousness, right? So development is the struggle of these opposite, that one of these opposite tries to maintain the status quo and other wants to change that status quo. This is unity of opposite, that opposite you live coexist together but not in peace, they are inseparable. That is, next law is law of negation of the negation, right? Law of negation is what? The term negation was introduced by the philosophy given by the Hegel, but with an idealistic meaning. Hegel believed that negation was present in development of idea of thought, and the history of society also conceived a chain of negation of old social order by the new. So this again, this concept is borrowed by the Hegel. He has given the concept. Hegel has given the concept of negation, right? That is but he has given it in the idealistic meaning. He believed that negation was present in development of idea, but the history of the society also consists a chain of negation of old order by the new order, that the old order has been changed into new order. Negation is not something introduced into an object or phenomenon from the outside, but it is result of the objects or phenomenon own internal behavior. Objects and phenomena develop on the basis of their own inherent internal contradictions. They themselves create a condition for their destruction, for change into a new higher quality. This is negation of negation. Negation is nothing. There is nothing. It is not something which is introduced from outside. It exists in the phenomenon or the object, right? What is this? It is an internal development of the phenomenon, that objects and the phenomenon develop the basis of their own on the basis of their own inherent internal contradiction, unity of opposition, because opposition coexist, so this give rise to the internal contradiction, and they themselves create a conditions. Because of these contradiction, they themselves create a conditions for their destructions and for change into the new higher order, right? So we'll discuss this, the theory of negation, in our next class, and the last law was the quantity change to the quality. Then we'll continue with this. Today we'll discuss about the various perspective. We discussed about the biographical sketch of the Karl Marx, various perspectives of Marx, right? And we discussed about the Hegel theory, dialectical
theory given by the Hegel, and we discussed the one of the three laws of dialectical materialism theory, that is unity of opposite. In our next class, we'll discuss the another two laws, that is negation of negation and quantitative change to the qualitative change. Right? Till then, namaskar. Thank you very much.
Yes. మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము చాలా విషయాలు మనం గత రెండు పాఠాల నుంచి మనము ఏం తెలుసుకుంటున్నాము అంటే వెస్ట్ అనే కాకుండా భారతదేశానికి ఒక ఆలోచన విధానం ఉందా, ఉంటే అది ఏ రకంగా ఉంది అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. అందులో భాగంగా మనము సంస్కృతంలో ఎట్లా స్కాలర్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఆర్యభట్టుడు కానివ్వండి, లేకపోతే పాణిని కానివ్వండి, లేకపోతే రకరకాల వాళ్ళు భారతదేశ సామాజిక చింతన ఎలా ఉండేది అనేది మనం గత కొద్ది రోజుల నుంచిగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే భారతదేశం కనుక మనం చూస్తే ఇది చాలా ప్రాచీనమైన దేశము, చాలా సివిలైజేషన్ కలిగిన దేశము. ఇక్కడ ఏంటంటే మరి బ్రిటిషర్స్ రాకముందు, ముస్లింలు రాకముందు ఈ దేశానికి ఎట్లా ఉండేది ఆలోచన విధానము అంటే భారతీయ మానసిక తత్వం ఏంటి, దాంట్లో ద్వైతం ఏంటి, అద్వైతం ఏంటి, అది వేదాలు ఏంటి, ఉపనిషత్తులు ఏంటి, కులం ఎట్లా పుట్టింది, ఇట్లాంటి అంటే భారతీయ సమాజానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేది కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారతదేశంలో ఈ బ్రిటిష్ రూలర్స్, ఆ తర్వాత సెన్సస్ చేసిన వాళ్ళు, ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఎట్లా భారతదేశంలోకి అసలు బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, బ్రిటిష్ ఇంటాలజిస్టులు ఎట్లా భారతదేశంలోకి సోషియాలజీని, ఆంథ్రోపాలజీని తీసుకొచ్చారు అనే వాటి గురించి మనం చర్చించాము. అదేవిధంగా సంస్కృతంలో ఎట్లా ఉన్నాయి, మొదటి సోషియాలజిస్ట్ అయినటువంటి ఉమెన్ ఫెమినిస్ట్ సోషియాలజీ అయినటువంటి వీణా దాస్ ఏ రకంగా సంస్కృతం తెలుసు ఆమెకి, ఆమె ఏ రకంగా సోషియాలజీని డెవలప్ చేసింది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గతంలో చర్చించాము. దానికి కొనసాగింపుగా అంటే ఈరోజు మనం దాంట్లో ఎట్లా రకరకాల స్కూల్స్ ఉన్నాయి కూడా అనేది కూడా మనము తెలుసుకున్నాం. ఎట్లా అంటే బాంబే స్కూల్ ఎట్లా ఉంది, ఆ తర్వాత లక్నో స్కూల్ ఎట్లా ఉంది. బాంబే స్కూల్ అనేది ఎట్లా లెఫ్ట్ అంటే సిటీ కాబట్టి అది ఏ రకంగా యాంకరింగ్ అయి ఉంది, అదేంటంటే ఈ యొక్క చారిత్రాత్మక భౌతికవాదానికి, తార్కిక భౌతికవాదానికి ఎట్లా బాంబే అనేది యాంకరింగ్ అయింది. ఆ తర్వాత దాన్ని లక్నో స్కూల్లో రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఇండియన్ వాల్యూస్, ఆ తర్వాత ఎకనామిక్స్, వీటి పట్ల ఆయన ఎట్లా చెప్పాడు, లక్నో స్కూల్లో ఆయన ఎట్లా ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు అనేది, అంటే రెండు స్కూల్స్ భారతీయ సామాజిక స్కూల్స్ అని మనం చెప్పుకుంటే దాని మీద రకరకాల ప్రభావాలు అంటే బ్రిటిషర్స్ ప్రభావంతో పాటు ఇండియాలో ఎర్లీ సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ అనేది భారతదేశంలోని కింగ్స్, రాజులు వీళ్ళని అర్థం చేసుకోవడానికి సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ పుట్టింది. ఎందుకంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్కు ఒక చోటికి పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఆ ప్రాంతాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు చాలా రీసెర్చ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక సినిమా తీయాలనుకున్నా, లేకుంటే ఒక పాట రాయాలన్నా కొంత రీసెర్చ్ చేసినట్టే దీంట్లో కూడా కొంత రీసెర్చ్ అనేది అంటే భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలను అర్థం చేసుకోవాలంటే రీసెర్చ్ అవసరం అనేది మనకు ఇక్కడ అవసరం. కాబట్టి బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, సాంప్రదాయాన్ని తెలుసుకోవడంలో భాగంగా భారతదేశంలో ఈ యొక్క సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు భారతదేశంలో పెట్టినప్పుడు భారతదేశం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ ఏదైతే తరగతి ఉందో అంటే బెంగాల్లో, ఆ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ తరగతి వాళ్ళు, ఎందుకంటే భారతదేశ క్యాపిటల్ అనేది ఢిల్లీకి ముందు బెంగాల్ ఉండేది. ఈ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ క్లాసులు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కానివ్వండి, ముఖర్జీలు, చటర్జీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క బ్రిటిషర్స్ చేతి దగ్గర పనిచేశారు అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానం తెలుసుకోవడం, ఇప్పుడు మీకు ఆర్య సమాజ్ కానివ్వండి, బ్రహ్మ సమాజ్ కానివ్వండి, రామకృష్ణ మిషన్ కానివ్వండి, రామకృష్ణ పరమహంస కానివ్వండి, ఈ బెంగాల్ అనేది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కల్చరల్ కల్ట్రౌన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పొచ్చు. అంటే సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి మొత్తం అన్ని కూడా
ఈ యొక్క బెంగాల్లో జరిగాయి, కలకత్తాలో జరిగాయని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పవలసి వస్తుందంటే, మనకు సోషియాలజీకి కానీ ఆంథ్రోపాలజీకి కానీ మొట్టమొదటి ఇంటలెక్చువల్ క్లాస్ అనేది బెంగాల్ నుంచి వచ్చింది. మీరు ఫస్ట్ ఐఏఎస్ అయినా కానీ, ఐపీఎస్ అయినా కానీ, లేకపోతే ఇంకెవరైనా కానీ, మనకు లిటరీ పీపుల్ కానీ, ఇప్పుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ 1930s 40s ఆ టైంలోనే ఆయన లిటరేచర్లో నోబెల్ ప్రైజ్ పెట్టారు. మీరు కనుక లిటరేచర్ తీసుకుంటే బెంగాలీకి ఒక విపరీతమైనటువంటి సాహితీ ట్రెడిషన్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు మహాశ్వేతాన్ని తీసుకోండి, లేకపోతే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని తీసుకోండి, మదర్ టెరిసాని తీసుకోండి, అమర్త్య సేన్ని తీసుకోండి, బెనర్జీ అని ఈ మధ్యలో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది, అతన్ని తీసుకోండి. మీరు ఇంకా ఈ రైటింగ్ లేకుంటే వందే మాత్రం రాసినటువంటి బంకిం చంద్ర చటర్జీ కానివ్వండి, ఇట్లా రకరకాలుగా బెంగాల్కి ఏంటంటే ఈ వెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, కలకత్తాను బేస్గా చేసుకుని పరిపాలించిన బ్రిటిషర్స్ యొక్క ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానము అది బాగా ప్రభావితం చేసింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ వర్గాలు అనేటివి ఈ యొక్క దీనివల్ల ఎక్కువగా లాభపడ్డాయని మనం చెప్పచ్చు. అందులో నుంచి వచ్చిన ఒక వ్యక్తే మనకు ఈ యొక్క రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు. రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు బెంగాల్లోని బరంపురా అనే ఒక టౌన్ లాంటి దాంట్లో ఆయన పుట్టాడు. వాళ్ళ నాన్న లాయర్గా పనిచేసేవాడు. ఆయన చిన్నతనంలో మొత్తం వాళ్ళ ఇంట్లో పుస్తకాలు, ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు రావడం, వాళ్ళ నాన్న వచ్చినటువంటి క్లయింట్స్ తోటి గంటలు రోజులు మాట్లాడడం అనేది ఆయన చిన్నతనం అంతా కూడా ఈ యొక్క రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారిది ఇట్లాంటి వాతావరణంలో పెరిగింది అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఆయన ఈ రకంగా ఒక సనాతన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు పుట్టారు. ఆయన అక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు, వాళ్ళ అన్నయ్య ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదివేవాడు. రాధాకమల్ ముఖర్జీ వాళ్ళ అన్నయ్య ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదివేవాడు. అతను ఆ పుస్తకాలను చదువుతుంటే ఈయనకు మాత్రం చిన్నోడు ఉన్నట్టున్నది ఇంట్లో. ఈయనను ఆ పుస్తకాలను ఎక్కువగా చదివించడానికి అవకాశం ఉండకపోయేది, కాకపోతే చదవడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడు. ఇతను వాళ్ళ అన్నయ్య ద్వారా అప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫైర్ బ్రాండ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఆయన రచనల ద్వారా, మాటల ద్వారా ఈ ఇద్దరి వల్ల కూడా ఈయన బాగా ప్రభావితం అయ్యాడు. హీఈస్ ఎ మినిస్టర్ ఆఫ్ పూర్ మ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు, అంటే పేద ప్రజల మంత్రిగా అన్నట్టు. అంటే ఆ స్థాయిలో ఈ రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు పనిచేశారు. అంటే మనము రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారిని కానివ్వండి, లేకపోతే సోషియాలజీ పుట్టుక గురించి కానివ్వండి, భారతదేశం గురించి మనం చర్చిస్తే అది మనము అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి బెంగాల్లో జరుగుతున్నటువంటి ఇంటలెక్చువల్ పొలిటికల్ అట్మాస్ఫియర్ని అర్థం చేసుకోవాలి. యాంటీ బ్రిటిషు, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా అక్కడ వాతావరణం అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో కనుక యాంటీ కేసీఆర్ ఓటు ఎట్లయితే వచ్చిందో అట్లే ఒక యాంటీ బ్రిటిష్ సోషియో పొలిటికల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది. ఆ అట్మాస్ఫియర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి పార్టీ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లో ఈ రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు తన యొక్క బీజాలు పడ్డాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏ మనిషి అయినా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడున్నటువంటి ఇంటెలెక్చువల్ వాతావరణం ఏంటి అదనేది కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇక్కడ రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు కూడా అట్లాంటి పరిస్థితులలో 1905లో ఆయన బరంపురా అనే ఒక గ్రామీణ ఒక టౌన్ లాంటి దాంట్లో మన యొక్క రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు పుట్టారు. ఒక సనాతన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఆయన ఇంట్లో చిన్నవాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతీయ సమాజ శాస్త్రానికి రాధాకమల్ ముఖర్జీ యొక్క సహకారం అంటే ఎందుకు మనము ఇండియన్ సోషియాలజిస్టుల గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే, భారతదేశం అనేది ఒక అతి ప్రాచీనమైన దేశం. ఇక్కడ నాలెడ్జ్కి సెంటర్ అని కూడా చెప్తారంటే ప్రపంచంలో ఉన్న నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ కూడా భారతదేశం ఒక సెంటర్ అని చెప్పొచ్చు. మొదటి నుంచి ఇది ఒక వైజ్ఞానిక దేశం అని చెప్పొచ్చు. అంటే పేదరికం ఉండొచ్చు, మనం ఈ పేదరికాన్ని మనం అధిగమించడానికి ప్రయత్నం మన పూర్వీకులు చేశారు, మనం చేస్తున్నాం, రాబోయే రోజులలో కూడా చేస్తారు. అయితే ఇట్లాంటి వాతావరణం మొత్తం కూడా భారతదేశం ఉంది. వెస్టర్నర్స్ రావడంతో విద్య వచ్చిందా అంటే మనకు అంతకుముందు విద్య లేదా, లేకుంటే వాళ్ళ శాస్త్ర విజ్ఞానం లేదా, మనకు కళలు లేవా, మనకు ఇవి లేవా అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ కళలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు లేవంటే ఉన్నాయండి భారతదేశంలో. కళలు టెంపుల్స్ చూశారనుకోండి మీరు, అవి ఎప్పుడో ప్రాచీనమైనటువంటి టెంపుల్స్ కూడా మీకు స్కల్ప్చర్ అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు గైడ్ నవల కనుక చదివి ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను. అది ఆ నవల ఒక రకంగా మనకు చాలా కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తుంది. అంటే భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, ప్రాచీన టెంపుల్స్, అప్పుడు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ బ్రాహ్మణికల్గా ఇప్పుడు
తాపి ధర్మారావు గారు రాశారు దేవాలయాలపై బూత్ బొమ్మలు ఎందుకని. అంటే దాన్ని క్వశ్చన్ చేసే సబల్ట్రన్ లేకుంటే నిమ్న వర్గాల చరిత్ర ఇదంతా వస్తుంది. దాన్ని మనం తప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే మనం అప్పుడు జరిగింది ఏంటో తెలుసుకోవడం అనేది ఈ యొక్క పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అంటే ఆ రోజులలో ఈ యొక్క కలకత్తా మెయిన్ అనేది ఒక కల్చరల్ క్యాపిటల్గా ఉండేది, పొలిటికల్ క్యాపిటల్గా ఉండేది. అక్కడ మీకు సుభాష్ చంద్రబోస్ కానివ్వండి, దేశం యొక్క స్వాతంత్రోద్యమ పోరాటం అనేది బెంగాల్లో చాలా ఎక్కువగా జరిగిందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకు కనుక యాంటీ నిజాం ఎట్లా జరిగిందో అక్కడ యాంటీ బ్రిటిషర్స్ అనేది మనకు జరిగిందని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్లా రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారిని మనము ఆ బెంగాల్ అట్మాస్ఫియర్లో అర్థం చేసుకోవాలి. ఈయన బెరంపురా అనే ఒక గ్రామంలో పుట్టాడు. వీళ్ళ నాన్నగారు లాయరు, వీళ్ళన్న చదువుకున్న ఇతను నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇతని జీవితం చదివినప్పుడు ఇతను చిన్నప్పటి నుంచి మన యొక్క సాంస్కృతిక విషయాల పట్ల చాలా చాలా ఆసక్తి కలిగిన వాడు. అంటే లిటరరీ హీఈస్ డీప్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లిటరేచర్ అనేది ఈయనకున్నటువంటి క్వాలిటీగా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇతనికి సాహిత్యము, బెంగాలీ సాహిత్యము, అతను ఆ తర్వాత బెంగాలీ సాహిత్యంలోని ఒక పత్రికకి ఈయన ఎడిటర్గా కూడా చేశాడు. ఈయన రచనలను చూసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇతని టెర్రరిస్టుగా కూడా ముద్ర వేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇతను చేసేటువంటి భావాలు అంటే తీవ్ర పేదల పట్ల ఆయనకున్నటువంటి అవి అనేది ఒక తీవ్ర భావాలుగా వచ్చి ఆయన ఒక టెర్రరిస్ట్గా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు స్వతంత్రోద్యమ కాలం నాటి విలువలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, రాజకీయ పరిస్థితులు ఆయన్ను మౌల్డ్ చేశాయని చెప్పొచ్చు. దాంతో పాటుగా బ్రాహ్మణ కుటుంబాలలో ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచే రామాయణాలు, మహాభారతాలు, ఆ తర్వాత ఉపనిషత్తులు, సాంస్క్రిట్ అనేది ఇప్పుడు ఒక వైశ్య కుటుంబంలో ఎట్లయితే ఒక బిజినెస్ వాతావరణం, ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఏంటంటే చదువు వాతావరణం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి అది అనేది ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఒక సనాతన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో మన రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు పుట్టారు. ఆయనే ఈ యొక్క అన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆయన మీద ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు దీని కనెక్షన్ ఒకటి చెప్తున్నాను, ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ కాదనుకోండి. తమిళనాడులో బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ ఏంటంటే ఇంటలెక్చువల్ ట్రెడిషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. అంటే కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు. ఒక సాధారణ బ్రాహ్మణు అతనికి ఏం లేకపోయినా ఒక సైకిల్ తీసుకుని లైబ్రరీ పోవడం అలవాటు. అంటే చదవడము దాని పట్ల అనేది బ్రాహ్మణులకు మొదటి నుంచి 2000 సంవత్సరాల నుంచి కూడా విద్య అనేది బ్రాహ్మణుల చేతిలోనే ఉంది. ఈరోజు దళితులు, ఈరోజు బీసీలు, ఈరోజు ఉమెన్ చదువుకుంటున్నారు. కానీ ఒకప్పుడు ఈ విద్య మొత్తం కూడా టెంపుల్స్ అవన్నీ కూడా మనకు బ్రాహ్మణుల చేతిలో ఉండేటివి. కుల వ్యవస్థలో కూడా బ్రాహ్మణులు పెద్దవాళ్ళుగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మన రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు కూడా ఒక సనాతనమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారు అనేది ఇక్కడ నేను క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. రాధాకమల్ ముఖర్జీ జీవిత చరిత్ర వివరాలను వివరించండి. ఆయన జీవితం అనేది ఆయన యొక్క విలువలు ఏంటంటే అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు నా చిన్నతనంలో అందరు కూలీలోకి పోయేవారు. కూలీలోకి పోయినప్పుడు ఏమయ్యేది అంటే నీకు చదువుకోవడానికి టైం కుదరదు. నువ్వు ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చేవరకు నువ్వు కూలీ చేసుకుంటే కానీ ఇంట్లో గడవదు. అట్లాంటి పరిస్థితులలో ప్రజలు చదువుకునే అవకాశం లేకుండా ప్రీ బ్రిటిష్ ఇండియాలో కానీ పోస్ట్ బ్రిటిష్ ఇండియాలో కానీ తెలంగాణలో 1980s 90s వరకు కూడా వయోజన విద్య, దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే వయోజన విద్య అని అంటారు. ఈ వయోజన విద్య అనేది చాలా చాలా ప్రముఖంగా ఉండేది. మా ఇంటి పక్కన ఆయన ఉండేవాడు పూశాలని. ఆయన వయోజన విద్య అనేది నడిపేవాడు. ఆయన కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే. రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు కూడా తన యొక్క చిన్నతనంలో ఈ యొక్క వయోజన విద్య పట్ల ఎక్కువగా ఆయన తన యొక్క జీవితాన్ని అటు మలిచాడు. వయోజన విద్యలో చాలా టైం తన జీవితాన్ని గడిపాడని చెప్పుకోవచ్చు. అదే రకంగా పేద ప్రజలకు సహాయం చేయడం అనేది ఈయనకు మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణంగా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి కూడా గమనించాలి. అదేంటంటే ఈయన చిన్నతనంలో ఆయన పెరుగుతున్నటువంటి దశలో ఒరిస్సాను చెన్నైలో ఈ కరువు రావడం అనేది చాలా ఆయనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు అమర్త్య సేన్ కానీ రాధాకమల్ ముఖర్జీని కానీ ఎట్లా ఉండే అంటే అది అప్పుడున్నటువంటి ఫెమైన్, అప్పుడున్నటువంటి కరువులు అక్కడ సమాజాన్ని అంటే బక్క చిక్కిన శల్యం. ఇప్పుడు మనకు ఎట్లా ఉంటుంది, మీరు బెంగాల్ ఫెమైన్,
ఫోటోలు కనుక మీరు చూస్తే ఆ ఫోటోలలో మొత్తం బొక్కలు అదైపోయి అంత అట్లా ఉండి అక్కడ జనాలు అనేటివి అంటే లక్షలు లక్షలు చనిపోవడం. మీరు మీరు బంకించంద్ర చటర్జీ బెనర్జీ పుస్తకం వందే మాత్రం చదివినా కానీ ఆ టైంలో వందే మాత్రం మూమెంట్ ఇవన్నీ చూస్తే మనకు అక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే అక్కడ జనాలు ఫెమైన్ వచ్చేసేసి మనుషులంతా చచ్చిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఈ ఫెమైన్, నేను కూడా చాలాసార్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, ఈ అకాల్ 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 అంటే దాన్ని ఉర్దూలో కరువు అంటారు. ఈ కరువు అనేది సమాజాన్ని ఒక పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి సమస్య మనం చెప్పొచ్చు. అప్పుడు ఆ టైంలో ఏమైనా ఇప్పుడు అమర్త్య సేన్కి నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం వెనకాల కూడా ఆయన కరువు మీద చేసినటువంటి పరిశోధన అని చెప్పొచ్చు. అదే రకంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషియాలజీలో పురందర్ ప్రసాద్ అనే అతను కూడా ఈ కరువు మీద అంటే డ్రాట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ రాయలసీమ, మీరు రాయలసీమ వాళ్ళు ఎప్పుడు కరువు ఉన్నట్టే ఉంటుంది, అంటే అది ఒక ఆఫ్రికా లాగా ఉంటుంది. తెలంగాణ అంటే కొంచెం పర్వాలేదు, హైదరాబాద్ ఉంటుందేమో కావచ్చు, కానీ రాయలసీమ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనకు అనంతపూరు, చిత్తూరు, తాడిపత్రి ఇవన్నీ కూడా అనంతపూర్లో 50 ఎకరాలలోనే గోదావరిలోని ఒక ఎకరం భూమితో సమానం కాదు. అంటే ఎందుకంటే కరువు కాటకాలు నీళ్లు అనేవి ఉంటాయి. మీకు రాయలసీమకు పెద్ద నదులు ఇవి కూడా పెద్దగా లేవు అని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని ఫ్యాక్షనిజం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కరువు అనేది ఒక సమాజాన్ని, ఒక మనిషిని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా భారతీయ సమాజంలోని కరువు మన యొక్క రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారిని చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది. ఆయన చిన్నతనంలో వచ్చినటువంటి ఒరిస్సా, ఆ తర్వాత మద్రాసులో ఉన్నటువంటి యొక్క కరువు అనేది ఈయన దాన్ని చూసి చలించిపోయాడని మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ఆయన చిన్నతనంలో, ఆయన పెరుగుతున్నటువంటి టైంలో అది చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చూపించిందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా మా తాతల కాలంలో ఎట్లా ఉండేదంటే ఒక కరువు లాగానే ఉండేది. జొన్నలు, కొర్రలు అట్లా తినేవాళ్ళు. ఆ రైస్ అనేది మా తాత అబ్బాస్కే పెట్టేవాళ్ళంట. ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళకు జొన్నలు, గడకలే ఉండేవాళ్ళు. ఈ రకంగా అంటే కరువు ఎందుకు చెప్తున్నంటే, నేను రాయలసీమ ఉదాహరణ కానీ, మా ఊరు ఉదాహరణ కానీ, బెంగాల్, ఒరిస్సా ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కరువు అనేది మనిషిని, సమాజాన్ని ఎట్లా చేస్తుంది అని చెప్పడానికి నేను ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. కరువు అనేది అప్పుడున్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలని, ఉదాహరణకి హైదరాబాద్లోనో తెలంగాణలో కరువు వచ్చింది అనుకోండి, మొత్తం హైదరాబాద్ సగం ఖాళీ అయిపోయింది. ఊర్లలో నీళ్ళు రాలేదనుకోండి, ఒక 2-3 సంవత్సరాలు, ఒక 5-6 సంవత్సరాలు వర్షాలు రాకపోతే నాకు నుంచి ఒకరినొకరు చంపుకోవడం, గంజి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆయన ఈ యొక్క కరువు కాటకాలు వీటిని బాగా రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఎక్కువగా ఆయన జీవితం పైన ప్రభావం చూపించాయని చెప్పొచ్చు. ఒకటేమో అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్, రెండేమో కరువు కాటకాలు, మూడోదేమో ఆయన సాహిత్యం పట్ల అభిరుచి, ఇవన్నీ కూడా కలిసి రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారి యొక్క జీవితాన్ని ప్రభావితం చేశాయి. బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానము, అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఇవన్నీ కూడా. అయితే ఆయనకు డీప్లీ ఈజ్ ఎ కల్చరల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే విలువలు, ఇప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రూత్ అండ్ వాల్యూస్ అని చెప్తాడు. వాల్యూస్ అనేవి ఇప్పుడు బట్టలు వేసుకోవడం, ఒక చీర జాకెట్ వేసుకోవడం అన్న భారతీయ సాంప్రదాయం, ఇది ఒక వాల్యూ. అది మనము వెస్ట్రన్ థాట్, దాని ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అని చెప్తాడు ఆయన. ఇప్పుడు మనం అన్నం తినేది అనుకోండి, భారతదేశంలో అందరూ జనరల్గా ఎట్లా ఉంటారు అంటే వెస్టర్నర్స్, కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ కూడా చెంచాతో తింటుంటారు. కానీ మన ఊర్లలో ఎక్కువ దేనితో తింటారు, చేతితో తింటారు. ఇప్పటికీ చాలా మంది చేతులతో తింటారు. అంటే మనం అన్నం తినే విషయం కాంచి మొదలు పెట్టుకుంటే, మనం బట్టలు వేసుకునే విషయం కాంచి మొదలు పెట్టుకుంటే, మన ఆలోచన విధానం కూడా, ఇవన్నీ వాల్యూస్ అనేటివి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయని రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్తారు. దాంతోపాటు ఆయన ఏమంటాడు అంటే, ఉదాహరణకి వాల్యూ సిస్టమ్ అనేది కూడా ఎకానమీ ఎట్లా, ఆయన సెంట్రల్ కేంద్ర ఆలోచన మనం మాట్లాడుకున్న దాని తర్వాత, కానీ ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఒక అంటే వెస్ట్రన్ ఈ మార్కెట్ డామినెన్స్ యొక్క మార్కెట్ ఆలోచన విధానము, వెస్ట్రన్ లాజిక్, సైన్స్ అనేది వారికి పరిమితులు ఉన్నాయి అని ఆయన చెప్తాడు. ఉదాహరణకు ఎట్లా చెప్తాడు అంటే, ఎంత కష్టం ఉన్నా కానీ ఒక ముస్లిము పోర్క్ అనేది, ఒక ట్రెడిషనల్ ముస్లిం కానీ, ఒక ట్రెడిషనల్ జూ కానీ పోర్క్ అనేది తినడు. అట్లే ఒక సనాతన బ్రాహ్మణుడు ఎంత ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ గోమాంసాన్ని ముట్టాడు. అంటే ఇది కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్. మామూలుగా మనం వెస్ట్రన్ సైన్స్లో కనుక చూస్తే ఈ కల్చరల్ వాల్యూస్ అనేవి ఉండవు, ఓన్లీ సైంటిఫిక్గా మాత్రమే ఉంటుందని అంటారు. కానీ రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఏం చెప్తారు అంటే, ఇండిపెండెన్సీ ఆఫ్ ఎకానమీ, ఇండిపెండెన్సీ ఆఫ్
మార్కెట్ అంటూ ఏమి ఉండదు, అది కల్చర్కి అనుబంధంగా ఉంటుంది అని చెప్తాడు. ఉదాహరణకి పంజాబ్లోకి వెళ్ళి బార్బర్ షాప్ని ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఆ, ఆదరణ ఉంటుందండి, ఉండదు కదా. ఎందుకంటే సిక్కులు కేశం ఉండడం కానీ లేకుంటే గడ్డం కానీ గీసుకోరు. మరి అట్లాంటప్పుడు నువ్వు బార్బర్ షాప్ ఎక్కడ పెడతావు? పెట్టలేదు. అంటే కల్చర్కు ఇక్కడ ఎకానమీకి, వృత్తికి, వీటన్నిటికి కూడా అవకాశం ఉంది. ఒక ముస్లిం డామినెంట్ ఏరియాలో నువ్వు పోయి పోర్క్ షాప్ అయితే పెట్టలేవు కదా. ఒక పంది మాంసం అమ్మే ఒక ఆ, ఒక 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 షాప్ని ముస్లింలలో ఉండే ఏరియాలో పెట్టలేము, ఎందుకంటే అది వాళ్ళు తినరు, అక్కడ నీకు గిరాకీ ఉండదు. అదే రకంగా నువ్వు ఒక బ్రాహ్మణ వాడలోకి పోయి ఏదో ఒక విజయవాడ లాంటి ఒక విజయవాడలో బ్రాహ్మణ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, అక్కడ పోయి ఆ బ్రాహ్మణ వీధిలో పేర్లే వీధులు అంటుంటాయి, బ్రాహ్మణ వీధి అని ఉంటుంది. ఈ బ్రాహ్మణ వీధిలో పోయిన ఒక బీఫ్ని పెట్టాం అనుకోండి, ఎవడని కొంటాడా అండి? ఎవడు కొన్నాడు? ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ్స్ వాళ్ళు అంటే వెస్టర్నైజ్డ్ మోడర్నైజ్డ్ గురించి చెప్పను, కానీ ఒక సీదా సాదా ఒక ట్రెడిషనల్ బ్రాహ్మణ్ అనేవాడు ఈ యొక్క పోర్కుని తినడం, ఈ యొక్క బీఫ్ని తినడు. అంటే లేటెస్ట్గా జరుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే బ్రాహ్మిన్స్ కూడా పోర్కు తింటున్నారు, బీఫ్ తింటున్నారు, మోడర్నైజ్డ్, వెస్టర్నైజ్డ్, ఎడ్యుకేటెడ్ అనేది ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనం విలువల పట్ల, విలువలు, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సాదాసీదాగా ఉన్నటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం అనేది ఇవి ఒక బీఫ్ని తినడం అనేది తెలియదు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విధానం అంటే, ఇక్కడ కల్చర్కి, కమ్యూనిటీకి, రిలీజన్కి, ఎకానమీకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఒక ముస్లిం ఉండే ఏరియాలో నీకు కొన్ని వాటికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇంకొన్ని ఇప్పుడు టెంపుల్ ఉన్నది అనుకోండి, అక్కడ కొబ్బరికాయల దుకాణం పెడితే ఎక్కువ కొబ్బరికాయలు అమ్ముడుపోతుంది. అంతేగాని అక్కడ టెంపుల్ పక్కన బట్టల దుకాణం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, నడవకపోవచ్చు. అంటే ఇట్లా ఈ రకంగా ఒక కల్చర్కి, ఏరియాకి, జాగ్రఫికల్ ఏరియాకి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నది ఉందనేది మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు. దీంట్లో మనం రాధాకమల్ ముఖర్జీ యొక్క జీవిత చరిత్రని, ఆయన యొక్క సోషియాలజీ చేసినటువంటి కృషిని, ఆయన బెస్ట్లో అంటే వెస్ట్రన్ సోషియాలజిస్టులు అయినటువంటి అంటే చికాగో స్కూల్ పట్ల లేకుంటే మిగతా వాటిని ఎట్లా ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రాధాకమల్ ముఖర్జీ సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రము, ఇంటర్డిసిప్లినరీ పరిశోధనలు మరియు విలువల సామాజిక నిర్మాణం వంటి రంగాలలో మార్గదర్శకుడు. విలువల సామాజిక ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అని ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం వంటి రంగాల్లో మార్గదర్శకుడు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు. అంటే ఆ రోజులలో ఎంఏ అంటే సోషియాలజీ, ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ 3 కలిసి ఉండేవి. ఇప్పుడు ఎంఏ అంటే ఏంటి అంటే ఆ రోజులలో హిస్టరీ, పొలిటికల్ సైన్స్, సోషియాలజీ అనేవి కలిసి ఉండేవి. ఇప్పుడు మాకు సోషియాలజీలో ఎంఏ అనేది వేరుగా ఉంది. కానీ అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అంటే మీకు ఎకనామిక్స్ ఒక పేపర్, సోషియాలజీ ఒక పేపర్, పొలిటికల్ సైన్స్ ఒక పేపర్, హిస్టరీ ఒక పేపర్ ఉంటుంది. అది అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎంఏ. అంటే ఇట్లా అన్ని కలిసినటువంటి ఒక మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ని మనకు డాక్టర్ రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చదువుకున్నారు. మొదటగా బయోగ్రఫికల్ స్కిట్స్ని మనం తెలుసుకుంటాము. ఆ తర్వాత కేంద్ర ఆలోచనలు కూడా మనం చర్చిస్తాము. అతని కేంద్ర ఆలోచనలు కొన్ని ఆర్థిక మరియు సామాజిక పరివర్తన, సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం. ఈ సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం అంటే ఏం లేదండి, అర్బన్ ఎకలాజికల్ ఆర్ స్పేషియల్ అని చెప్తాం. అంటే సిటీలో డిటీరియరేటింగ్ సిచ్యువేషన్, అంటే ఈ యొక్క అర్బన్ లైఫ్లో పేదరికము, ఈ యొక్క తరిగిపోతున్నటువంటి నగర జీవన సంస్కృతులు, జీవన విధానం, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సామాజిక జీవవరణ శాస్త్రం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా అడవుల పరిరక్షణ అంటే డిఫారెస్టేషన్, చిప్కో మూమెంట్, ఇవన్నీ కూడా మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్పడం అనేది జరిగింది. పట్టణ సామాజిక సమస్యలు అంటే సోషల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ సిటీస్. అంటే ఎట్లా అంటే మీకు మనకు చెత్తలు కానీ, చెదారం కానివ్వండి, లేకపోతే డిఫారెస్టేషన్, వేడి, ఎండ. మన కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మీకు పల్లెటూర్లలో జనాలు అంతగా చావలేదు, కానీ మీకు సిటీలలో ఎక్కువగా జనాలు చనిపోయారు. ఆ తర్వాత ప్లేగ్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు కానీ ఎట్లా ఉంటుందంటే అది ఒక రకంగా మొత్తం సమాజంలో మరియు పట్టణ సామాజిక సమస్య అనేది చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది. మీరు రోడ్డు మీద ఇంతకుముందు ఒక చిన్న పిల్లలను పెట్టుకుని ఆడుకుంటుంది ఒక ఆమె, ఆయనకు డబ్బులు ఉంటే నేను ఒక అరటిపండు ఇచ్చాను. అది పట్టణ సామాజిక సమస్య. అంటే అది పట్టణం అనేది కొన్ని కోట్లతో మందితో కూడుకున్నటువంటి నగరం ఉంటుంది. వీటిలో ఈ సామాజిక సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. విలువల సిద్ధాంతం అంటే వాల్యూస్ అనేటివి కూడా చాలా ముఖ్యం. భారతీయ సంస్కృతి మరియు నాగరికత మరియు సాంస్కృతిక నాగరిక యొక్క భావనల మధ్య
సంబంధం చుట్టూ తిరుగుతాయి. మనం ఇక్కడ ప్రతి సమస్యను కూడా వివరించి వివరించి చర్చించవలసిన అవసరం ఉంది. అంటే భారతీయ సంస్కృతి నాగరికత అంటే చాలామంది ఇప్పుడు దళితులను అడిగితే అసలు భారతీయ సంస్కృతి అనేది బ్రాహ్మణ సంస్కృతి. ఈ బ్రాహ్మణ సంస్కృతికి విరుద్ధంగా మనం బహుజన సంస్కృతి, బహుజన ఆలోచనలు, బహుజన ఫుడ్లు అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలని వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. నాగరికత అంటే సివిలైజేషన్. సివిలైజేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అని చెప్పుకోవచ్చు. దర్ ఇస్ కల్చర్ అంటే మనకున్నటువంటి అల్లిక. నాగరికత అంటే డెవలప్మెంట్ అంటే మనం ఎట్లా డెవలప్ అయ్యాం. నాగరికత సింధు నాగరికత, హరప్పజర్ మహానాగరికత, ఆ తర్వాత పర్షియన్ నాగరికత, ఇరాన్ మెసొపొటేమియన్ సివిలైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నాగరికతల్లోకి వస్తాయి. నాగరికత అంటే సివిలైజేషన్ అంటే సాంస్కృతిక ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఈ రకంగా పట్టణ సామాజిక సమస్యలు, విలువల సిద్ధాంతము, భారతీయ సంస్కృతి మరియు నగరాలు సాంస్కృతిక ఇవన్నీ కూడా వీటి చుట్టూ తిరుగుతాయని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఆయన కేంద్ర ఆలోచనలు ఏంటి అంటే ఆర్థికానికి సమాజానికి ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి సంబంధము, సామాజిక పరివర్తన, సోషల్ చేంజ్, సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం. సామాజిక జీవావరణ శాస్త్రం అంటే అర్బన్ ఎకాలజీ, అడవుల పరిరక్షణ అంటే ఆయన డీప్గా అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మీ అందరికి తెలుసు, ఆయన ఈ పెద్ద పెద్ద డ్యాములు కట్టడం అనేది జరిగింది. అట్లాంటి టైంలో ఈ యొక్క పరిస్థితి ఎట్లా ఉండే అంటే డిఫారెస్టేషన్. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నాకు పర్యావరణ అనుమతులు రావాలంటే చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి సమస్య. ఎందుకంటే ఒక డ్యాములు కట్టాలన్నా ఇంకేం చేయాలన్నా కానీ ఈ రోజుల్లో పర్యావరణం దెబ్బతింటుంది. అంటే ఆ రోజులలోనే మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు పర్యావరణ సమస్యలు ఉన్నాయి, మనం పరిష్కరించుకోవాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఒక సామాజిక జీవన శాస్త్రము, అడవుల పరిరక్షణ, పట్టణ సామాజిక సమస్యలు అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పావర్టీ, డ్రగ్స్, ఇప్పుడున్నట్టయితే డ్రగ్స్ మాఫియా, బిజినెస్ మాఫియాలు ఇవన్నీ కూడా వీటిలో విలువల సిద్ధాంతం గురించి ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే విలువలు అనేటివి ఇప్పుడు మనకు చాలా మంది చాలా అవుతుంటారు, ఏం విలువ ఉందిరా అని అంటారు కదా. విలువల సిద్ధాంతం అనేది చాలా ఈయన చేసినటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి అంతరం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నాగరికత భావన మధ్య సంబంధం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ రకంగా మొత్తంగా క్లుప్తంగా ఆయన ఒక 5-6 భాగాలలో పనిచేశాడని చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిది ఏంటంటే ఆర్థికానికి సమాజానికి ఉన్నటువంటి చేంజ్, రెండోది జీవవన శాస్త్రం అంటే అర్బన్ ఎకాలజీ, మూడోది డిఫారెస్టేషన్, అది నాలుగోది అర్బన్ సమస్యల సామాజిక సమస్యలపై పోరాటం, ఐదోది ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే విలువల సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడడం, ఆరోది భారతీయ సంస్కృతి గురించి మాట్లాడడం, నాగరికత గురించి మాట్లాడడం, సార్వత్రిక నాగరికత యొక్క భావనల మధ్య చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే యూనివర్సల్ సిద్ధాంతాలు, ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ కానీ మనిషి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ యూనివర్సల్ సిద్ధాంతాలు అని చెప్పొచ్చు. వాటికి భారతీయ సమాజానికి గల సంబంధాన్ని ఆయన మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్పడం జరిగింది. బయోగ్రఫికల్ స్కెచ్. రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు 1889లో ఒక పెద్ద బెంగాలీ బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించి పశ్చిమ బెంగాల్లో బెర్హంపూర్ అనే చిన్న పట్టణం. అతను తన జీవితంలో మొదటి 16 సంవత్సరాలు ఈ పట్టణంలో గడిపాడు. 16 years వరకు ఆయన ఆ పట్టణంలో గడిపాడు. అతని తండ్రి బార్కు నాయకుడు, ఆది న్యాయవాది వృత్తి మరియు చరిత్రపై గొప్ప ఆసక్తి ఉన్నటువంటి నిష్ణాత పండితుడు. వాళ్ళ నాన్న ఏంటంటే న్యాయవాదం పైన వీటన్నిటిపైన ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప పండితుడు. తన ప్రారంభ సంవత్సరాలను వివరిస్తూ తన ఇంటి నిండా చరిత్ర, సాహిత్యము, చట్టము, సంస్కృతము, పుస్తకాలు ఉండేవని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒక దళిత కుటుంబంలో ఇవన్నీ ఉండకపోవచ్చు, ఒక ముస్లిం కుటుంబంలో ఇవన్నీ ఉండకపోవచ్చు, ఒక బీసీ కుటుంబంలో కూడా ఇవన్నీ ఉండకపోవచ్చు. ఇంటి నిండా చరిత్ర, సాహిత్యము, చట్టము, సంస్కృతము, పుస్తకాలు ఉండేవని మనకు ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మా మదర్ ఒకసారి అంటుండే, నేను కోవిడ్కి ముందులో ఏం పుస్తకాలు రావని కాల్ చేయకపోయాను అంటే ఎందుకు అంటే ఆమె నెగిటివ్ సెన్స్లో చెప్పట్లేదు. అంటే ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయం అంటే ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి వేరే కుటుంబాలకు తేడా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న కల్చరే చెప్తుంది. అంటే పుస్తకాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన చిన్నతనంలో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటి అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అతని అన్నయ్యలు ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పటికీ వాళ్ళ అన్నయ్యలు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు. దాని నుండి అతను చిన్నతనంలో దూరంగా ఉంచబడ్డాడు. అతని తండ్రి రోజంతా క్లయింట్లతో సుదీర్ఘ సమావేశాలు మరియు సాయంత్రం సమయాల్లో సుదీర్ఘమైన మేధో మరియు మతపరమైన చర్చలు నిర్వహించేవారు. వాళ్ళ నాన్ననేమో
ఎప్పటికీ లాలు ఇవి మాట్లాడుతూ ఇలా వచ్చిన క్లయింట్స్ తోటి రోజుల పాటు ఆయన తన యొక్క చర్చలన్నీ జరిగేవాడు. ఇంటి లోపలి భాగము, ఇంటిలో స్త్రీలు అధ్యక్షత వహించే చోట ఆచారాలు, వేడుకలు, భక్తి పాటలు ఉండేవి. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి, మనకు అంటే ఒక డివైడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎట్లా అంటే ఒక పక్కనేమో వంట చేసుకునే గది, పూజా గది, ఇట్లా మనకు రకరకాలైనటువంటి భాగాలు అనేవి ఉంటాయి. స్త్రీలు ఉండే ఇప్పుడు మనం డైనింగ్ హాల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత వెయిటింగ్ హాల్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత గెస్ట్ హౌస్ ఉంటుంది, బెడ్రూమ్ ఉంటుంది, బాత్రూమ్ ఉంటుంది. ఇట్లా మతపరమైనటువంటి రిలీజియస్ దేవుని గది అంటారు, దేవుని గది ఉంటుంది. ఇట్లా రకరకాల గదులు ఉంటాయి. దాంట్లో స్త్రీలు ఉండే గది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. దాంట్లో ఆచారాలు, వేడుకలు, భక్తి పాఠాలు ఉంటాయి. ముఖర్జీ తన ఇల్లు పెంపుడు జంతువులతో నిండి ఉండేదని చెప్పాడు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, వాళ్ళ చిన్నతనంలో ఆయన ఇల్లు ఎక్కువగా పెంపుడు జంతువులతోటి అది కూడుకొని ఉండేది అనేది నాకు ఇక్కడ బెనర్జీ గారు చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారు రంగులో ఉండే ఆవు ఏడాది పొడవునా పాలు ఇచ్చేదని గుర్తు చేస్తున్నారు. అంటే ఒక గోల్డెన్ కలర్ ఆవు ఉండేది రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారికి. అది ఏడాది పొడవునా పాలు ఇచ్చేదని మనకు చెప్తున్నారు. అంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబాలలో అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ కొంతమంది యాదవుల కుటుంబాలలో ఈ ఆవులను పెట్టుకొని గిరిజన కుటుంబాలలో ఈ మధ్యలో అది రాజకీయమైంది అనుకోండి. ఒక ఆవును పెంచి, ఒక ఆవు అనేది ఈరోజు ఒక పొలిటికల్ డ్రామాగా తెరదీసింది. ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఆవును పెద్దగా పొగడటం, ఒక పార్టీ వాళ్ళు దాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేది, ఇట్లా రకరకాలుగా ఆవు మీద చాలా చాలా రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. అది అంటే ఇక్కడ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఆవు ఉండేది, అది ఏడాది పొడవునా కూడా పాలు ఇచ్చేదని కూడా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ముఖర్జీ తన ప్రారంభ సంవత్సరాల నుంచి వివరిస్తూ తన ఇంటి నిండా చరిత్ర, సాహిత్యం మరియు సంస్కృతం పుస్తకాలు ఉండేవని, అతను పెరిగిన సాధారణ వాతావరణం, పండితుడు, అతని అన్నయ్యలు ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండేవారు. దాని నుండి అతను ఉంచబడ్డారు. తన రోజంతా చెప్పాను కదా ఎట్లా ఇట్లా ఉండేది, ఆచారాలు ఎట్లా ఉండేవి, ఏడాది పొడవునా గుర్తు చేసుకున్నారు. అతని జీవితంలో అదే కాలంలో బెంగాల్లో సామాజిక, సాంస్కృతిక మరియు మేధో పునరుజ్జీవనం చవి చూసింది. అంటే ఈ యొక్క ఆర్య సమాజం ఇంతకుముందు చెప్పాను, దయానంద సరస్వతి, ఆ తర్వాత రామకృష్ణ మిషను, స్వామి వివేకానందుడు, ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఏమయ్యారు అంటే అప్పుడు ఈ యొక్క మోనోథిజం వైపు, అంటే హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి దురాచారాలు వీటిని మనం సంస్కరించకపోతే హిందూ మతం ఇంకా వెనుకబడుతుందని ఆ యొక్క రివైవల్, అంటే రివైవల్ రిఫార్మ్ అంటే పునరుజ్జీవనము మరియు మారుతున్నటువంటి దాన్ని అనేది ఆ రోజులలో బెంగాల్ సామాజిక వాతావరణంలో చాలా ప్రభావంగా ఉంది. అది మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారి మీద పడ్డది అనేది నేను మన పాఠాన్ని మొదట్లో చెప్పేటప్పుడే నేను చెప్పాను. 1905లో బెంగాల్లోని ప్రతి నగరం మేధోపరమైన మరియు రాజకీయ ఉత్సాహంతో ఉండేది. 1905లో మేధోపరంగా మరియు రాజకీయ ఉత్సాహం అంటే పొలిటికల్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ డిబేట్ అనేది బెంగాల్లో జరిగేది. లార్డ్ కర్జన్ ప్రవేశపెట్టిన బెంగళూరు మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ విభజించబడింది. అంటే అటు బంగ్లాదేశ్ గాను, ఇటు వెస్ట్ బెంగాల్ గాను ఈ సంఘటన వ్యతిరేకంగా సామూహిక తిరుగుబాటు దారితీసింది. అంటే బెంగాల్ ఏమైంది అంటే అండి, ఇప్పుడు దేశం మొత్తం ఒక రకంగా తయారైంది, బెంగాల్ అనేది ఇంకొక రకంగా తయారైంది. ఎలా అంటే అది మీకు మత విభజన జరిగింది. లార్డ్ కర్జన్ అనేవాడు ఏం చేశాడంటే హిందూ ముస్లిం యూనిటీని దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతో 1905లో ఏం చేశాడు అంటే అతను దీన్ని డివైడ్ చేశాడు. ఒక బంగ్లాదేశ్ని ఏమో ముస్లిమ్స్ గాను, ఏదంటే ఈస్ట్ బెంగాల్నేమో ముస్లిమ్స్గా, వెస్ట్ బెంగాల్ ఏమో హిందువులు డామినెంట్గా ఉండేదానికి వాడు కర్జన్ గాడు రూల్ అండ్ డివైడ్ అండ్ రూల్ అనే ఒక మతతత్వ ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చి లార్డ్ కర్జన్ అనేవాడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందూ ముస్లిం యూనిటీని దెబ్బతీయడానికి, వాళ్ళు ఈ యొక్క మత కల్లోలను సృష్టించడానికి కానీ బంగ్లాదేశ్ నుండి దీన్ని వాళ్ళు ఎక్కువ డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనకు ఇండియా పాకిస్తాన్ కనుక ఎట్లా విడిపోయిందో హిందూ ముస్లిం గొడవల వల్ల బంగ్లాదేశ్ ఆ తర్వాత బెంగాల్ను రెండుగా విభజించాడు. వాళ్ళ బెంగాల్కి ముస్లింలైనా అంటే ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో ముస్లింల డామినేషన్ ఉండేది, వెస్ట్ బెంగాల్లోనే హిందువుల డామినేషన్. అంటే సంఖ్యాపరంగా చెప్తున్నాను, రాజకీయంగా కాదు. ఈ రకంగా అది ఎట్లా ఉందంటే బెంగాల్ని లార్డ్ కర్జన్ రెండు రకాలుగా వాడు విభజించడం వల్ల అది బాగా గొడవలకు దారితీసింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. లార్డ్ కర్జన్ ప్రవేశపెట్టిన బెంగాల్ విభజించబడిన ఈ సంఘటన
వ్యతిరేకంగా సామూహిక తిరుగుబాటు తీసింది. అంటే బెంగాల్కు ఏంటంటే ఒక బ్రిటిషర్స్ వల్ల బాగా ఇంపాక్ట్ గురైందండి. అంటే మనకు సౌత్ ఇండియా మనకి ఇట్లాంటి వాళ్ళు చేయలేదు కానీ అది బ్రిటిష్ భాగం బాగా దెబ్బతిని ఒక సామూహిక తిరుగుబాటుకు దారితీసింది. అది ఇప్పటికి కూడా మీకు కల్చరల్గా బెంగాల్ బంగ్లాదేశ్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అంటే అక్కడ బంగ్లా మాట్లాడే వాళ్ళు, ఇక్కడ బంగ్లా మాట్లాడే వాళ్ళు సేమ్. అంతెందుకు ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ అనేది మనకు భారతీయ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా అది వెస్ట్ బెంగాల్ అది పాకిస్తాన్లో కలిసిపోయింది. ఎందుకంటే అక్కడ ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అనేది కలిసిపోయింది. ఈ రకంగా అది బెంగాల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత ఏమైంది, అది వాళ్ళు పాకిస్తాన్ నుంచి కూడా విడిపోయారు. అంటే మత ప్రాతిపదిక మీద ఏర్పడినటువంటి పాకిస్తాన్లోని ఒక భాగము అది మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్కి విడబడ్డది. దానికి కారణం ఏంటంటే మీకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ బెంగాల్లో పాకిస్తాన్లో అక్కడ ఉర్దూ మాట్లాడతారు, మాతృభాష ఉర్దూ. ఆ ఉర్దూని బెంగాలీ మీద వాళ్ళు, బంగ్లాదేశ్ మీద వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం, అక్కడ ఉన్న ముజబుర్ రెహమాన్ ఎక్కువ ఓట్లతో గెలవడం, అది వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడం, అది ఆ రకంగా బంగ్లాదేశ్ అనేది ఏర్పడింది. అంటే బెంగాల్ యొక్క సాంస్కృతిక వారసత్వం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకు హిందూ ముస్లిమ్స్ యొక్క సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని మనం బెంగాల్ విభజన అనేది ఆ సాంస్కృతిక వారసత్వం. ఇప్పుడు భాష ఉందండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉంది ఉదాహరణకి, ఈ రెండు కూడా ఒకటే భాష వాడతారు కానీ విభజనకు గురి అయింది. అట్లే అంటే విద్య వైద్యంలో ఇవన్నీ జరిగే యొక్క వీటి వల్ల అది విభజనకు గురైంది అనేది మనకి అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సంఘటన వ్యతిరేకంగా సామూహిక తిరుగుబాటుకు దారితీసింది. అంటే ఇది హిందువులలో, ముస్లింలలో, బెంగాలీ హిందూస్, బెంగాలీ ముస్లింస్లలో అది వ్యతిరేకంగా దారితీసింది. అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మొత్తంగా ఈ యొక్క బెంగాల్ అనేది సంస్కృతి అనేది, అంటే ముస్లింలు కూడా చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే మతం కట్టి పెడుతుంది మనిషిని అని అనుకుంటారు. చాలామంది ముస్లిమ్స్ నేనేమనుకున్నానంటే హైదరాబాద్కు రాకముందు వేరే రాష్ట్ర ముస్లింలను చూడకముందు నేనేమనుకున్నానంటే అందరూ ఉర్దూ మాట్లాడతారులే అనుకునేవాడిని. అంటే నాకు నా మాతృభాష ఉర్దూ కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఉర్దూ మాట్లాడతారులే అని నేను భావించేవాడిని. కానీ అలా కాదు, ఉర్దూ అనేది బెంగాలీ ముస్లిమ్స్ బెంగాలీ మాట్లాడతారు, వాళ్ళు ఉర్దూలో మాట్లాడరు, తక్కువ ఉంటుంది. మీరు కేరళ ముస్లిం మాట్లాడితే వాళ్ళు మలయాళంలో మాట్లాడతారు. మీరు కర్ణాటక ముస్లిం తీసుకుంటే వాళ్ళు ఉర్దూ, హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఉర్దూ మాట్లాడతారు. కానీ ఓవరాల్ ఏంటి అంటే మనకు వీళ్ళ భాష వేరు, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది అర్థం చేసుకోకుండా హిందూ ముస్లిమ్స్ అనేది అర్థం, బెంగాలీ అనేది లాంగ్వేజ్ మీద అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ సంఘటనకు వ్యతిరేకంగా అంటే మా భాష పరంగా మేము ఒకటైనప్పటికీ కూడా మమ్మల్ని విడగొడుతున్నారు అనేది ఇట్లా సామూహికంగా యొక్క బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అనేది మనకు ఈ యొక్క బెంగాలీలు భారీ తిరుగుబాటు చేశారనేది చెప్పొచ్చు. ముఖర్జీ కలకత్తాలో మురికివాడల్లో తన ప్రారంభ శిక్షణ విలువైనదిగా భావించాడు. అతను అభిరుచుల దృష్టి సామాజిక శాస్త్రం మరియు ఆర్థిక శాస్త్రం విభాగాలకు మళ్లించాడు. అతను ఈ యొక్క శిక్షణ చేశాడు మురికివాడలలో, కలకత్తాలోని వారిని శిక్షణ చేసి అతను ఆర్థిక శాస్త్ర వైపు మళ్లించాడు. ప్రజల యొక్క విద్య యొక్క విధులు మరియు బాధ్యతల కోసం దేశంలో ఖచ్చితమైన పిలుపు ఉందని, ఆ పిలుపు భారతీయ విద్యార్థి సమాజశాస్త్ర పరిజ్ఞానం ద్వారా ఉత్తమంగా సమాధానం ఇవ్వగలడని అతను ఆశపడ్డాడు. ముఖర్జీ కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం ఉన్న కాలంలో సాంఘిక శాస్త్రాలు ఎంఏ స్థాయిలో, ఆర్థిక శాస్త్రం, రాజకీయాలు మరియు సమాజ శాస్త్రాలు ఉండేవి. అంటే మనకు అప్పటి ఎంఏ వేరు, ఇప్పటి ఎంఏ వేరు అనేది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అతని యొక్క కలకత్తాలోని మురికివాడు, నాకు అర్థం కాదు ఇప్పటికీ ఏంటంటే బ్రిటిషర్స్ అంతా పరిపాలించారు కలకత్తాని, కానీ ఎందుకు మురికివాడలు అంటే కలకత్తానే మీరు మరీ బాంబే కూడా ఉందనుకోండి మురికివాడలలో ప్రధానంగా, కానీ ఈ బ్రిటిషర్స్ పరిపాలించిన చోట ఎందుకో మనకు అర్బన్ అది జరగలేదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ రకంగా అది మనకు ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మురికివాడలు అనేది కలకత్తాలోనే మీకు సోనాగంచి ఉంది, ఇంకేదో ఉంది, ఇవన్నీ కూడా కలకత్తాలోనే ఉన్నాయి. ఈ రకంగా ఈ మురికివాడల్లోని ఆయన వయోజనులకు ఇచ్చినటువంటి శిక్ష అది చాలా ముఖ్యమైనదిగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ముఖర్జీ ప్రకారం భారతదేశంలో సాంఘిక శాస్త్ర అధ్యయనంలో తులనాత్మక పద్ధతులను ఉపయోగించి జాతి మరియు సంస్కృతి మూలాలు శాస్త్రీయ అధ్యయనాన్ని మనం లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి. తులనాత్మక అధ్యాయం అంటే వెస్ట్లో ఎట్లా వచ్చింది, మనకి ఎట్లా వచ్చింది, మనం ఎట్లా ఉన్నాం, వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాం, సాహిత్యంలో ఎట్లా ఉన్నాం, రష్యన్ సాహిత్యం ఎట్లా ఉంది, తెలుగు సాహిత్యం ఎట్లా ఉంది, ఇట్లా రకరకాల తులనాత్మక సాహిత్యంలో ఆయన చేశాడు. అతని మేధో జీవితంలో అతను 3 సామాజిక కార్మికుల పరిచయగా ప్రభావితం. మొదటి ప్రొఫెసర్ భజేంద్రనాథ్, రెండవది ప్రొఫెసర్ సర్ఫర్డ్
ట్రిక్స్, గిడెన్స్, తర్వాత మరి మూడో వ్యక్తి ఒక పాత సన్నిహిత సహోద్యోగి, అతను ముందుగానే మరణించాడు. నరేంద్రనాథ్ను మొదటివాడు, రెండు ప్రొఫెసర్ మరియు ప్రొఫెసర్ గిడెన్స్ భారతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో క్రమశిక్షణ సామాజిక శాస్త్రాన్ని స్థాపించడానికి మరి అభివృద్ధికి దోహదపడ్డారు. ముఖర్జీ తన పన్నెండున ఎల్లప్పుడూ స్త్రీలను సంపాదించేవారు. ఓహో, ఈయనకి ఇంకొకటి కూడా ఉందండి. అంటే అది ప్రతిదీ కూడా ముఖర్జీకి లేడీస్ తోటి కూడా మాట్లాడి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకునే ఆలోచన మొదటి నుంచి కూడా ముఖర్జీకి ఉంది. సాంస్కృతిక శాస్త్రాలు తులనాత్మక పద్ధతిపై అతను ఒత్తిడి, అతని పని ప్రభావం కారణంగా ఉంది. ప్యాట్రిక్ గిడెన్స్ ప్రాంతాలు, జీవన శాస్త్రం మరియు జనాభా అధ్యయనంపై ముఖర్జీ యొక్క పనిని ప్రభావితం చేశాడు. ప్యాట్రిక్ గిడెన్స్ యొక్క వర్క్ ఇతని మీద బాగా ప్రభావితం చేసిందని చెప్పొచ్చు. అయితే నరేంద్రనాథ్ సామాజిక మనస్తత్వ శాస్త్రంలో ముఖర్జీకి ఆసక్తిని పెంచాడు. సామాజిక సోషల్ సైకాలజీలో నరేంద్రనాథ్ అతనికి ఇక రాధాకమల్ ముఖర్జీకి చూపించాడు. కేంద్ర ఆలోచన అంటే ఇతని మెయిన్ సెంట్రల్ ఐడియాస్ ఏందనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. భారతీయ విశ్వవిద్యాలయాలలో విభాగాల విభజన దృశ్యంలో ఆధిపత్యం చెలాయించింది. సోషియాలజీ, సైకాలజీ మరియు సైంటిఫిక్ విభాగాలు ఒకే కళాశాలలో విశ్వవిద్యాలయంలో పక్కన ఉండేవి, కానీ వాటి మధ్య చాలా తక్కువ పరస్పర చర్య ఉంది. తన బోధనలు మరియు రచనను ముఖర్జీ ఒకవైపు సామాజికశాస్త్రం మధ్య మరియు మరొక వైపు సామాజికశాస్త్రం, భౌతిక శాస్త్రం మధ్య పరస్పర చర్య యొక్క అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఈయన ఏమంటాడు అంటే, ఈ టాక్సానమీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే మనం విభజించి పాలించినట్టే, అంటే సోషియాలజీ అని, ఆర్థిక శాస్త్రం అని, సైకాలజీ అని ఏదైతే విభజన ఉందో, ఈ విభజన మధ్యలో అంటే పక్కన డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న సోషియాలజీ, సైకాలజీ, ఎకనామిక్స్ వీటి మధ్యలో సంబంధాలు లేవు, మనం కలిసి పనిచేయాలి అనేది మనకు ఈ యొక్క రాధాకుమార్ ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఇప్పుడు సోషల్ సైన్సెస్లో కొత్తగా వస్తున్నటువంటి కల్చర్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ సోషల్ సైన్సెస్. అంటే ఒక 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 సాంస్కృతికంగా లేదా ఒక లిటరేచర్, మన మానవీయ శాస్త్రాలతోటి అవి చేయడము, ఆ తర్వాత వీటితో కలిసి పనిచేయడం అనేది ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి నూతన ఆధునికమైనటువంటి సోషల్ సైన్సెస్ అనేది హైబ్రిడ్ సోషియాలజీ, హైబ్రిడ్ హిస్టరీ, హైబ్రిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు వంగడాల్లో కనుక ఎట్లయితే మనకు ఈ హెచ్వైవి అంటే హై ఈల్డింగ్ సీడ్స్ వచ్చాయి, అట్లనే సోషల్ సైన్సెస్లో కూడా ఒక హై ఈల్డింగ్ రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే రకరకాల మిక్చర్స్ అవి కలిపి రకరకాలుగా ఉండడం అనేది మనకి ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఆర్థిక శాస్త్రంలో పాశ్చాత్య నమూనా పట్టణ పారిశ్రామిక కేంద్రంతో సృష్టి సాధించింది. నేను ఏమంటాడు అంటే, ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రధానంగా ద్రవ్య ఆర్థిక శాస్త్రం, మార్కెట్ పొడసం అంటే నేను ఏం చెప్తాడు అంటే, సాంప్రదాయ కుల నెట్వర్క్లను ఎక్కువగా నిర్లక్ష్యం చేసింది అనేది అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు కోంటలు ఉన్నారనుకోండి, కోంటలకు ఏంటంటే మనం చెప్పకపోయినా ఏంటంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఆదా చేసుకున్నది. ప్రొఫెసర్ ఈశ్వరయ్య గారు అన్నారు, ఆయన ఏంటంటే డబ్బుల్ని చాలా అంటే ఆయన ఒక సాంప్రదాయ కులంలో ఈ యొక్క నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ కింద మీరు చూస్తే వర్తక వైశ్య సంఘం అని ఉంటుంది. అంటే అది డబ్బు మేనేజ్ చేయడము, ఇదంతా కూడా ఈ యొక్క నెట్వర్క్ను ఆధారపడి ఉంటుంది. దాన్ని ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా దెబ్బతీసిందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వెస్ట్రన్ ఎకనామిక్స్ కానీ, వెస్ట్రన్ అది కానీ, కుల నెట్వర్క్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, అంటే ఈ కాస్ట్ నెట్వర్క్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా దెబ్బతీసింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్థిక శాస్త్రంలో పాశ్చాత్య నమూనా పట్టణ పారిశ్రామిక కేంద్రాలపై దృష్టి సారించింది. అంటే ఇది అర్బన్ బయాస్ ఉంది, ఈ ఏదైతే మనకు ఈ యొక్క ఎకనామిక్స్లో అర్బన్ బయాస్ ఉంది అనేది మనకు చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంతెందుకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చినటువంటి హిందూకు రాసినటువంటి ఆయన ఏమంటాడు అంటే, ఎకనామిక్స్లో ఇప్పుడు న్యూయార్క్ సిటీలో కూర్చొని ప్రపంచానికి ఇది బాగుంటుందని, వరల్డ్ ఎకనామిక్స్ ఉంటే బాగుండదు అని ఒక హిందీలో ఒక కాలం వచ్చేది, పేరు మర్చిపోయారు. అంటే దాంట్లో అర్బన్ బయాస్ ఉంది, విలేజ్ కాస్ట్ నెట్వర్క్స్. భారతదేశం అనేది ఒక కాస్టిస్ట్ కంట్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నది చూడడం అనేది చాలా ముఖ్యమని కూడా నాకు ఇది పట్టణం మరియు వీటి మీద దృష్టి సారించింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్థిక మరియు సామాజిక ప్రవర్తనల మధ్య సంబంధం అంటే దెర్ ఇస్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఎకనామిక్స్ అండ్ ది సొసైటీ. జనరల్లీ పీపుల్ థింక్ దట్ economics is the important and the rest everything will follow, but Radhakumar Mukherjee says the other way. ఆయన ఏమంటాడు అంటే, there is an what you say, ఆయన ఏమంటాడు అంటే మతానికి, కులానికి, చేసిన వృత్తులకి, ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందనేది ఈయన చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంటే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి,
అక్కడ సమాజం అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఉన్న కులాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అక్కడ కులం ఉన్న మతాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, గ్రామీణ ప్రాంతాలను అర్థం చేసుకోవాలి, ట్రైబల్ ఏరియాస్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్లలో ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, వాళ్ళకి మద్యం అలవాటు ఉంటుంది, మాంసం అలవాటు ఉంటుంది, అవన్నీ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రీడమ్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లా కాకుండా నువ్వు డైరెక్ట్ వాళ్ళను అట్లా చేయాలంటే అది కుదరదు. అదే బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్న కాడ అవన్నీ ఉండవు, కొబ్బరి చిప్పలు పప్పులు తినుకుంటూ వాళ్ళు ఉంటారు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి సమాజం ఉందండి. దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనం ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడం అనేది అది కాదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి విలువలు ప్రజల దైనందిన జీవితంలో ప్రవేశిస్తాయి, మరి సమిష్టిగా ఆహ్వానించబడిన వర్గాల్లో పనిచేయడానికి వారిని బలవంతంగా చేసి. ఉదాహరణకి ఆకలితో ఉన్న ఒక అగ్రవర్ణ హిందువు గొడ్డు మాంసం తినడు, అదేవిధంగా ఒక సనాతన ముస్లిం యూదుడు పంది మాంసం తినడు. ఆహారం ఎంత అత్యవసరమైనప్పటికీ అందువల్ల ఆర్థిక ప్రవర్తనలో ఎల్లప్పుడూ సామాజిక జీవితం లేదా సామూహికత నుండి వేరుగా పరిగణించలేము అనేది మనకు రాధాకుమార్ ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నటువంటి విషయం. సామాజిక జీవశాస్త్రం అంటే అర్బన్ ఎకాలజీ, సిటీస్, ఇప్పుడు కలకత్తా లేకుంటే హైదరాబాద్, వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే సామాజిక జీవన శాస్త్రం ముఖర్జీ ప్రాధాన్యత మరొక అంశం. ఇతివృత్తంగా ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. అతనికి సాంఘిక జీవన శాస్త్రం అనేది ఒక సంక్లిష్టమైన సూత్రీకరణ. అంటే సాంఘిక జీవన అర్బన్ ఎకలాజికల్ స్పియర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో అనేక సమాజ శాస్త్రాలు సంఘర్షణ చెందాయి. భౌగోళిక మరియు జీవకారకాల మండలాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి పనిచేసేది. దాని మలుపులో జీవశాస్త్రం సామాజిక, ఆర్థిక లేదా రాజకీయ రకాలుగా చేర్పరిచిందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అడవుల పరిరక్షణ కోసం అభ్యర్థన, అటవీ నిర్మూలన ప్రమాదంపై ముఖర్జీ విస్తృతంగా రాశారు. చెట్లను నరికివేయడం వల్ల భూసారంలో వరదల ఉధృతి తగ్గి మరియు నేల సారాన్ని తగ్గిస్తుందని, వరదలు లేదా ఆర్థిక వర్షపాతం వల్ల కొట్టుకుపోయిన మట్టిని తిరిగి నింపడం సాధ్యం కాదు అని, అందువల్ల భారతదేశంలోని అడవులు మరియు అడవుల పరిరక్షణ, ఆస్తి పరిరక్షణ కోసం ఆయన అభ్యర్థనను ప్రస్తుతం అనేక మంది కార్యకర్తలు చిప్కో మరియు ఆప్కో వంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు చెట్ల విధ్వంసాన్ని ఆపాడుపై దృష్టి సారించాయి. అంటే నాకు ఇది చదివేటప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఆ రోజులలోనే అంటే 1947లోనే మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెట్ల గురించి చెప్పారు అంటే నాకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. ఎట్లా అంటే అది ఇప్పుడు డ్యాములు ఆ టైంలో నెహ్రూ గారు చేయడం, అంటే అప్పటికీ మనకు అటవీ నాకు తెలిసి 50% భారతదేశం అనేది 1947లో ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ 50% ఆఫ్ ది ఇండియన్ దాంట్లో ఉందేమో అని నేను భావిస్తున్నాను. ఒకసారి నేను చెక్ చేయాలి. అట్లాంటి టైంలలో కూడా రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఏం చెప్తున్నారు, చెట్లపై విస్తృతంగా రాశారు. అటవీ నిర్మూలన ప్రమాదంపై మా యూనివర్సిటీలో కూడా ఒక గాంధీ అనే అతను ఒక చెట్టును తీసేసినందుకు గాను ఆయన తన యొక్క రిజైన్ చేశాడు. ఇప్పుడు జీటీ గోల్డెన్ త్రిషెడ్లో సరోజిని నాయుడు ఇంట్లో ఉండే గాంధీ నాటిన చెట్టును ఏదో నరికేస్తే ఆయన దానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన మాట్లాడాడు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే, ఈ రకంగా అడవుల పరిరక్షణ కోసం రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఆ రోజులలోనే ఆయన రాయడం అనేది జరిగింది. మనకు చిప్కో అంటే ఇట్లా హగ్ చేయడం, అంటే ఒక చెట్టుని ఇట్లా హగ్ చేయడం అనేది చిప్కో మూమెంట్. ఆప్కో మూమెంట్ అంటే ఇది బట్టలు మనం ఖాదీ, మనకు ఇప్పుడు గాంధీ గారు అన్నారు ఆయన చెరక ఎప్పటికీ ఇట్లా తిప్పుతూ ఉంటాడు. మనం వేసిన ఇప్పుడు మాంచెస్టర్లు, ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న కోట్ ఉంది అనుకోండి, ఈ కోట్ అనేది మాంచెస్టర్లోనే ఇక్కడ తయారై ఉంటుంది. గాంధీ గారు ఏమంటారు అంటే, మన భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వాటిలోనే మనము ఇవి చేయాలనేది మనకు గాంధీ గారు చెప్తున్నటువంటి విషయం. విధ్వంసాన్ని ఆపడం అనే పనిపై ముఖర్జీ గారు చాలా ప్రయత్నం చేశారు. నిజానికి కూడా ఆ రోజులలోనే ఒక సోషియాలజిస్ట్ అంత చేశాడంటే నాకు నిజంగా కూడా ఆయనకు ఎంతో అసలు సోషియాలజీ అంటే అది మంచా చేయడానికి పక్కన చాలా ఎండ్రిచ్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. పంటల ప్రబంధాన్ని కూడా కాలించే ఒక వాణిజ్య పంట పత్తిలో చెరుకును కూడా పెంచడం మంచిది. కానీ పత్తి ఈ రోజుకి వరంగల్లో పత్తి హత్యలు జరుగుతున్నాయి. అంటే 1947లోనే 48 to 60sలోనే పత్తి చెరుకు వద్దు, కమర్షియల్ క్రాప్స్ వద్దని చెప్పాడంటే మీరు ఊహించండి. అంటే ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప మేధావిగా కూడా మనం ఇతను చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ రోజులలో కూడా మనకు పత్తి పంట వద్దని ఎవరు చెప్పాడు, మన ముఖ్యమంత్రులు చెప్పడితే ఎవరు చెప్పాడు. అంటే పత్తి ఇట్లాంటివి వద్దని ఆ రోజు చెప్పాడు. అటవీ నిర్మూలన మరియు మోనో కల్టివేషన్ పద్ధతులు పెలుసుగా ఉంటే పర్యావరణ వ్యవస్థకు భంగం కలిగిస్తాయని, తీవ్రమైన పర్యావరణ సమస్యలు దారితీస్తాయని రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఆ రోజులలోనే మనకు ఈ యొక్క అడవిల సంరక్షణ వీటన్నిటి గురించి చెప్పాలని మనకు ఆయన చెప్పడం అనేది చాలా సోషియాలజీకి నాకు తెలిసి అది ఒక గొప్ప పునాదులు, మన భారతదేశంలో పునాదులు, మన ఆలోచన విధానం పునాదులు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు వేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే పట్టణ సామాజిక సమస్యలు మెరుగైన విధానం కూడా శ్రామిక వర్గ సమస్యలను పరిష్కరించడం కూడా ముఖర్జీ ఆసక్తి చూపారు. భారతదేశంలోని కొన్ని దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్న పారిశ్రామిక విభిన్న ప్రాంతాలు మరియు భాషలకు చెందిన ప్రజలను ఒకే చోట ఏర్పడడం విజయవంతమైంది.
కానీ ముంబై, కాన్పూర్, కోల్కతా మరియు చెన్నై వంటి పట్టణ కేంద్రాల కార్మికుల జీవన పరిస్థితులు మురికివాడల జీవితాల వల్ల ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యాయి. అంటే అది ఈ మురికివాడలు అనేది ప్రతికూలంగా మీకు స్లమ్ డాగ్ మిలియనర్ తీసుకున్న ఇండస్ట్రియలైజేషన్, అర్బనైజేషన్, డీఫారెస్టేషన్, అర్బన్ సిటీ అనేది అది ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ప్లోజన్ లాంటిదండి, ఒక న్యూక్లియర్ బాంబు లాంటిది అనుకోండి. సారీ టు సే దట్, నేను ఆ పదం వాడినందుకు సారీ. ఎందుకంటే అట్లా ఉంటుంది సిటీ అంటే. అది నేను 5 నిమిషాలు బస్సు లేట్ అయింది అనుకోండి, అసలు జనాలంతా అసలు రోడ్డు మీద ఆగిపోయింది. 1 నిమిషం మీకు బస్సు అయింది అనుకోండి, మొత్తం అది అయిపోయింది. అంటే ఈ రకంగా మనకు సిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది వీటన్నిటి మీద కూడా రాశాడు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు. ఆయన చికాగో స్కూల్ ఆఫ్ అర్బన్ స్టడీస్, ఆ తర్వాత అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇంటలెక్చువల్స్ వాళ్ళు కూడా అతను బాగా ప్రభావితం అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగింది. విలువల సిద్ధాంతం మానవ పరస్పర చర్యలతో వాస్తవాలు మరియు విలువలు వేరువేరని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక విషయము డబ్బు అనేది ముఖ్యమండి, అది ఒక వాస్తవం. కానీ డబ్బే ముఖ్యం కాదనేది ఒక విలువ. డబ్బు అనేది ఒక వాస్తవం అయితే డబ్బే ముఖ్యం కాదనేది ఒక విలువ. ఇవి ఒకదానికొకటి వేరు చేయడం, ఆహారం తీసుకోవడం కాంచి మొదలు పెడితే దుస్తులు ధరించడము లేదా ఇతరులను పలకరించడం వంటి సాధారణ లావాదేవీలు కూడా విలువ ఆధారిత నియబద్ధమైన శక్తులతో కూడుకున్న ప్రవర్తనని మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్తారు. ప్రతి సమాజం ఒక విలక్షణమైన సంస్కృతిని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ప్రతి సమాజం కూడా విలక్షణమైన సంస్కృతిని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు వెస్ట్లో నా ఫ్రెండ్ చెప్తా ఉండేవాడు ఏంటంటే అక్కడ ఇవి ఎక్కువ ఏంటి, మనకు సింగిల్ పేరెంట్హుడ్ అనేది ఎక్కువ అని. గతంలో గుర్తించినట్టుగా మానవ సమాజంపై విలువల ప్రభావం రాధాకమల్ ముఖర్జీకి నిరంతరంగా ఆసక్తి ఉండేది. 20వ శతాబ్దంలో మధ్యలో విలువలు లేని సమాజశాస్త్రం అనే భావన అకాడమిక్ సర్కిల్లో ప్రబలంగా మారింది. 20వ శతాబ్దం మధ్యలో అంటే 20th సెంచరీ మిడ్లో అండ్ 60s 70s విలువలు లేని సామాజిక శాస్త్రం, ఏ సోషియాలజీ వితౌట్ ఎనీ వాల్యూస్ అనేది మనకు ఇప్పటికి కూడా చాలామంది వాల్యూస్ లేని సోషియాలజీని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు. డబ్బు, పదవులు ఇవే ముఖ్యంగా నడుస్తూ ఉంటారు. అంటే ముఖర్జీ గారు ఆ రకంగా చెప్పారు, విలువలు లేని సమాజ శాస్త్రం. భారతీయ సంస్కృతి మరియు నాగరికత. ముఖర్జీ భారతీయ కళా, వాస్తుశిల్పము, చరిత్ర మరియు సంస్కృతిపై కూడా విస్తృతంగా రాశారు. ముఖర్జీ ఏషియాటిక్ కళ సామూహిక అభివృద్ధి లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇలా రాశాడు. ఏషియాలో కళ మిలియన్ల మందికి సామాజిక మరియు ఆధ్యాత్మిక తిరుగుబాటు యొక్క టార్చ్ బేరర్గా మారింది. ఓరియంటల్ కళ అనేది సమాజ భావంతో అత్యంత తీవ్రమైన ఆవశ్యకత కలిగి ఉంది, మరి అందువలన ఇది ప్రధాన బాధ్యతగా ఉంది. ఓరియంటల్ సంస్కృతి చరిత్ర కొనసాగింపు. దీనికి విరుద్ధంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో ఇటువంటి కళాత్మక ప్రయత్నం వ్యక్తివాదం లేదా కళ దానికదే ముగింపు అనే భావన ద్వారా ఆధిపత్యం చెలాయించింది. అంటే ఆర్ట్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆర్ట్స్ ఫర్ పీపుల్. ఈయన ఏమంటాడు అంటే భారతదేశంలో కళలు, ఇప్పుడు మనకు టెంపుల్స్ మీద ఉండే నృత్య భంగిమలు, అవి మనకు న్యూడ్ అంటే మనకు ఎట్లా ఉంటుంది, బట్టలు ఏమి ఉండవు, బట్టలు లేకుండా శృంగారం చేసుకుంటున్న అవన్నీ కూడా అదే ఒక సామూహిక ప్రయోజనానికి కొనసాగింపని మనకు చారిత్రాత్మక సంస్కృతిలో కొనసాగింపని మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు అంటారు. ఇప్పుడు రాధాకృష్ణుడు కూడా ఇప్పటికీ ఒక పిల్లని గోదావరిలో రాధా ఎట్లా ఉంటారు, వాళ్ళు ఎప్పటికీ కలిసి ఉన్నట్టే ఉంటారు. అంటే కలిసి ఉన్నారు. అంటే అందుకనే ఫెమినిజంలో కొంతమంది ఈ కల్చర్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు అంటారు, భారతీయ తత్వంలోనే స్త్రీవాదం ఉంది. ఇప్పుడు శివుడు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎట్లా మాట్లాడతారు అంటే అర్ధనారీశ్వరుడు అంటాడు, లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడు అసలు లేడీ లేకుండా ఉండలేడు. అంటే ఇక్కడ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉంది, లేకుంటే ఏదో ఒక సామూహిక సాంస్కృతిక వారసత్వం, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇక్కడ ఒక కల్చర్లో అవపడుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా బెస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందంటే అది ఇండివిజువలిస్టిక్గా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈయన తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎవరు మైకలాంజలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, లేకపోతే ఈయన తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆయన లాస్ట్ సప్పర్ రాసినటువంటి బొమ్మ గీసినటువంటి ఆయన పేరు ఆయన కూడా ఇవన్నీ కూడా కళ అనేది వెస్ట్లో అది ఇండివిజువలిస్టిక్ గాను వ్యక్తివాదంగా కళ కోసం అనేది ఒక భావంలో యొక్క వెస్ట్రన్ కళాశాల ఉంటుంది. భారతదేశంలో కళ కోసం కాదు, కళ ప్రజల కోసం అనే ఒక భావన అనేది, ఈ రెండింటికి కూడా తేడా ఉందనేది మనకు భారతీయ సంస్కృతి మరియు నాగరికత అనేది, ఇది మనకు పీపుల్ సామూహికత అనేది భారతీయ దేశంలో ఉన్నటువంటి కల్చర్ అనేది మనకి ఇది చెప్తున్నారు. సార్వత్రిక నాగరికత ముఖర్జీ భావన. అంటే యూనివర్సల్ సివిలైజేషన్, అంటే యూనివర్సల్ సివిలైజేషన్స్ ఏం చెప్తారు, ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాజ్ ఏ వాల్యూ, హ్యూమన్ రైట్స్ అని మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. దీని మీద మనకు ముఖర్జీ గారు తన సార్వత్రిక సామాజిక సిద్ధాంతాన్ని
విలువలను వివరించడానికి ప్రయత్నించింది. అతను నాగరికత అనే పదాన్ని కలుపుకుని ఉన్న అర్థంలో ఉపయోగించాడు. సంస్కృతి సంస్కృతి అందులో భాగమైంది. అంటే ఈ కల్చర్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్. మానవ నాగరికతను 3 అంతర్ సంబంధ స్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు. ఆ, అవేంటి అంటే 3 విషయాలలో ఆయన అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పాడు. ఒకటేంటి అంటే అది ఆ, మానవ స్థాయిలో ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే నాగరికత 3 భాగాలుగా ఉంటుంది. ఒకటేమో విలువలు, విలువలతో కూడినటువంటి కల్చరు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క మానవ నాగరికత అనేది 3 విషయాల పట్ల అది అభివృద్ధి అయ్యేలాగా చెందుతుంది అనేది కూడా మనకు ముఖర్జీ గారు తనదైన శైలిలో ఈ యొక్క పాఠంలో ఆయన వివరించడం జరిగింది. అంటే బేసిక్ ముఖర్జీ గారు ఏంటంటే ఒక పక్క భారతీయ విలువలు, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, ఆ తర్వాత ఇంకొక పక్క వెస్ట్రన్ సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఏ దేశాన్నైనా అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి విలువలు, నాగరికత, కులము, మతము, ప్రాంతము, దేశము, హద్దులు, సరిహద్దులు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలనేది ఇక్కడ మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు. అలా అది వెస్ట్ మోడల్కి కళ అయినా కానీ, వ్యాపారమైనా కానీ, ఇంకేదైనా కానీ భారతదేశానికి ఒక విశిష్టమైనటువంటి ఒక ఒక సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్పకనే చెప్తున్నారనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మనం ఈ పాఠంలో ఏం తెలుసుకున్నామంటే అతని జీవిత చరిత్ర మరియు అతని గురించి తెలుసుకున్నాము. అతను ఏ రకంగా బెంగాల్ శాస్త్ర రంగంలో అతని ప్రధానమైన ఆలోచనలు కూడా మనం కొన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. అదేంటంటే 5 రకాలు చెప్పచ్చు. ఒకటి ఆయన ఏం చెప్పాడు, ఆయనే మొదటిగా అతను చేసినటువంటి విలువల సిద్ధాంతం గురించి, అతను చేసినటువంటి ఎకానమీ దాని గురించి, ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనే పుస్తకం గురించి, ఆ తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి కల్చర్కు ఎకనామిక్స్కి ఎట్లా ఉందనేది, ఆ తర్వాత సోషల్ సైన్సెస్లో నాలెడ్జ్ అనేది ఏ రకంగా డివైడ్ అండ్ రూల్ లాగా ఉంది, అలా కాకుండా ఎలా కలిసి ఉండాలనేది గురించి మనకు ఈ యొక్క రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్పినటువంటి విషయము. ఆ తర్వాత ఆయన రచనలు, ఆయన చేసినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ది ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ అనే పుస్తకం కూడా అనేది భారతదేశంలో అదొక మంచి పుస్తకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సమాజమైనటువంటి యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది ప్రతి మనిషికి విలువను, ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను అవన్నీ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ విలువలనే అదే కాదు మన భారతీయ అంటే ఈ యొక్క రైట్స్ అనేది ఒక ఎత్తు అయితే ఇక్కడ విలువలు అనేది కూడా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. పెద్దలను గౌరవించడము, ఆ తర్వాత భారతదేశంలో కొన్ని నమస్కారం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా భారతదేశం ఉంటే అది వెస్ట్లో అది కాకపోవచ్చు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే ఇట్లా విలువలు, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, ట్రెడిషన్స్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలని మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఈ పాఠంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. అలా అని ఆయన ఎకనామిక్స్కి అనే వ్యక్తం కాదు. అండ్ ఇక్కడ ఇండియన్ రూరల్ సిస్టము, ఖాదీ, ఆ తర్వాత వెస్ట్లో బ్లైండ్గా వెస్ట్న చేయకుండా, బ్లైండ్గా వెస్టర్నైజేషన్, శానిటేషన్ కాకుండా భారతదేశంలోని కొన్ని విలువలు, సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ భారతదేశంలో సోషియాలజీని డెవలప్ చేయాలి అనేది ఒక మంచి పదం ఆయన వాడాడు. అది నాకు ఇప్పుడు గుర్తుకు రావడం. సోషియాలజీ అనేది ఎట్లా మార్పు చెందింది, భారతీయ సమాజ శాస్త్రం అనేది ఎట్లా మార్పు చెందింది, అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఆయన ఒక చెప్పాడు. కానీ అది నాకు ఆ పదం నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు. ఇప్పుడు దాని గురించి మనం చాలా విపులంగా చర్చించేవాళ్ళం. అంటే ఇక్కడ మొత్తంగా డిపి ముఖర్జీ, ఆర్కే ముఖర్జీ, రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఒక బ్రాహ్మణ సనాతన కుటుంబంలో పుట్టారు. వాళ్ళ నాన్న లాయరు, వాళ్ళ అన్నయ్యలు, ఆ బెంగాలీ కుటుంబం, అప్పుడున్న వాతావరణం, సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయాలు, ఆ తర్వాత అతనికి అడల్ట్ ఎడ్యుకేషను, విద్య, వీటి పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి అవగాహన, ఆ తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి డిఫారెస్టేషన్, ఇండియన్ ఎకానమీకి దానికి గల సంబంధము, ఆయన వెస్ట్లో ఉన్నటువంటి సోషియాలజిస్టులు గిడెన్స్ కానీ, ఆ తర్వాత చికాగో స్కూల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం చూశాయి. ఆ తర్వాత ఆయన ఎకనామిక్స్కు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషియాలజీ ఒక దానికి ఆయన డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ లక్నోలో ఉండడం అనేది జరిగింది. ఆయన అట్లా ఉన్నప్పుడే ఈ పుస్తకాలు, ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన రాయడం జరిగింది. అప్పుడు తొలి తరం భారతీయ సమాజ శాస్త్రవేత్తలలో రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు ఒక పునాదురాయుడు. భారతదేశంలో సోషియాలజీని అంటే భారతదేశంలో సమాజ శాస్త్రాన్ని వేయడంలో ఆ ఇంటిని నిర్మించడానికి ఆయన పునాదులు వేసాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సోషియాలజీ అనేది మనకు పునాదులు వేసి అది ఈ రకంగా డెవలప్ అయిందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటాం. చివరిగా మనం కొన్ని ముఖ్య రచనలు కూడా మనం జాబితాలు చూసాం. ఒకటి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఆ తర్వాత ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్
ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ వంటి విశిష్టమైన రచనలు చేశారు. ఇంకా కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి. కానీ నాకు ఇక్కడ ఆ పుస్తకం అది వాటి తెలియదు. ఈయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, ఆ తర్వాత ఈ వీళ్ళ ఇప్పుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కూడా ఏం చెప్తాడు, ఆయన విలువల గురించి చెప్తాడు. ఓ ప్రభు ఈ దేశాన్ని ఎక్కడైతే భయం లేదో, ఎక్కడైతే లేదో అటువైపు నన్ను తీసుకెళ్ళనేది నువ్వు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఎట్లయితే చెప్పారో అదే రకంగా ఈయన కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈ రకంగా మనకు రాధాకుమార్ ముఖర్జీ గారు భారతదేశంలో సోషియాలజీ పునాదులు వేయడంలో, ఆ తర్వాత బాంబే స్కూలు, ఈయన లక్నో స్కూల్లో ఉండి భారతదేశంలో తనదైన శైలిలో మేధోపరమైనటువంటి ఆ, ఆ యొక్క నిర్మా భారతదేశం మేధోపరమైన నిర్మాణానికి అతను ప్రధాన కృషి చేశాడని చెప్పుకుంటూ మనం ఈరోజు ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగించి మరొక పాఠంలో మరొక సామాజిక శాస్త్రవేత్త అనేటువంటి వారితోటి మనం తెలుసుకొని మాట్లాడుకుందాము. మరి అప్పటి వరకు సెలవు ఉంటాను. జై హింద్.
Good afternoon, everyone. Last ক্লাছত আমি যোনখিনি শেষ কৰিছিলোঁ আইডিয়েলিজমৰ আদৰ্শবাদ স্কুলছ অফ থট অৰ্থাৎ দৰ্শনৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চেছখিনি শাখাখিনি আজি এইটো ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰিম। ইয়াৰ আগৰ যোনখিনি পঢ়িছিলোঁ আদৰ্শবাদৰ গোটেইখিনি কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ লক্ষ্য বা এইমছ অফ এডুকেশ্যন ডিচিপ্লিন অনুশাসন আৰু শিক্ষাৰ লগত আদৰ্শবাদ কিদৰে জড়িত হৈ আছে তো এইটো ক্লাছত আইডিয়েলিজম ইন স্কুল এণ্ড তাৰ লগত আদৰ্শবাদৰ লগত বিভিন্ন ফেক্টৰ্ছ বা বিভিন্ন কাৰকসমূহ কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে আমি এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি আইডিয়েলিজম ইন স্কুল অৰ্থাৎ আদৰ্শবাদৰ এখন বিদ্যালয়। যেতিয়া আমি বিদ্যালয় হৈছে এনে এক স্থান আমি ক'ব পাৰোঁ য'ত শিশুটোৰ সদায় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চিন্তা বা আমাৰ যুক্তি বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যাংকনৰ ক্ষমতা এই গোটেইখিনি শিক্ষকতাৰ বিদ্যালয় পৰিৱেশৰ দ্বাৰাই আমাৰ সদায় ক্ৰমান্বয়ভাৱে আমাৰ অৱনতি আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিকশিত হোৱাৰ সদায় চেষ্টা বা আমি মানুহ গঢ়িবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ য'ত উচ্চ আমাৰ আধ্যাত্মিক আদৰ্শ বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মূল্যবোধ আমি প্ৰাপ্ত হয় এখন স্কুলৰ পৰা বা এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা। তো আদৰ্শবাদ সকলৰ অনুসৰি এখন বিদ্যালয়ত দিয়া শিক্ষকৰ সঠিক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে আমি এনে এক মহৎ অভিযান প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে আদৰ্শবাদসকলে বিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পাতি পৰিৱেশ আদি প্ৰয়োজনীয়তা বুলি বিবেচনাও কৰা বুজা যায়। আদৰ্শবাদৰ কিছুমান গুণাগুণ আছে যিদৰে শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শবাদৰ অৱদানৰ আগবঢ়াইছে। সেয়েহে কেৱল এই দৰ্শন য'ত লক্ষ্যৰ আমাৰ বিতংগ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্বও দিয়া হৈছে আৰু ক'ব পাৰোঁ যে আদৰ্শবাদী শিক্ষাই আমাৰ সৰ্বোচ্চ মূল্যবোধ আৰু যেনে সত্য সৌন্দৰ্য আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মংগলময় প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপো কৰে। এনেদৰে শিশুটোৰ নৈতিক চৰিত্ৰ বিকাশ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শবাদী শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা আমি সকলো ব্যক্তিৰ আত্ম উপলব্ধি কৰা। সেয়েহে ই সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ কৰাটো সহায় কৰে। যেতিয়া আমি কওঁ কি যে আইডিয়েলিজম বা আমি আদৰ্শবাদৰ কিছু বেয়া মানে অসুবিধা বা কিছু ডিমেৰিটছো আছে। আদৰ্শবাদৰ যিমানখিনি দুখসমূহ আছে কিছুমান সেই দুখসমূহ আমি আলোচনা কৰিম পোনপটীয়াকৈ। তো আদৰ্শবাদৰ সম্পৰ্কে সাধাৰণ সমালোচনা হৈছে যে ই বিমূৰ্ত আৰু আমাৰ অস্পষ্ট মতবাদ হয় সদায় আৰু ই সদায় বৰ্তমানৰ বাস্তৱতাৰ আমাৰ যিমানখিনি পৰিহাৰ আছে তাক কৰে আৰু শিশুটোক সদায় পৰিৱৰ্তী পৃথিৱীৰ বাবেও সদায় প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে। আদৰ্শবাদী জীৱনৰ সদায় চূড়ান্ত আমাৰ যিমানখিনি সমাপ্তিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছে। ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাপনৰ প্ৰকৃত সমস্যাবোৰো পৰিবহন কৰাত সদায় কৰি আহিছে। শিক্ষা এনেকুৱা হ'ব লাগে যেন আমাৰ ব্যক্তিসকলৰ সময়ে সময়ে তেওঁলোকৰ সন্মুখীন বা হোৱাৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে তাৰে সমাধান কৰিবলৈ মানে সদায় সক্ষম কৰে আৰু লগতে সুখী আৰু আমাৰ সন্তুষ্ট জীৱনে যাপন কৰিবলৈ আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ সক্ষম কৰি তোলে। আদৰ্শবাদ চিন্তা আৰু আমাৰ যিমানখিনি মানসিক কাৰ্যকলাপৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে আৰু অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু ই আমাৰ যিমানখিনি অপ্ৰয়োজনভাৱেও আমাৰ যিমানখিনি বৈদিকতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃদ্ধিও কৰে। আদৰ্শবাদৰ সত্য সৌন্দৰ্য আৰু মংগলময় আমাৰ যিমানখিনি নামৰ আৰু তাৰ লগত মূল্যবোধৰ প্ৰাপ্তিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু ই সদায় মূল্যবোৰো আমাৰ পৰম কেতিয়াও নকৰে। এতিয়া আমি যোনটো আমাৰ নেক্সট দ্বিতীয়টো আমাৰ য'ত আমাৰ স্কুল অফ থট আছে সেই আমি কওঁ প্ৰকৃতিবাদ। প্ৰকৃতিবাদ আপোনালোকে এতিয়া লিখি ল'ব পাৰে। আমি যেতিয়া প্ৰকৃতিবাদ বুলি কওঁ তেতিয়া আমি কি বুজো? নেচাৰেলিজম, ঠিক আছে? নেচাৰেলিজম আৰু যাক আমি অসমীয়াত অৰ্থাৎ আমি প্ৰকৃতিবাদ বুলিও কওঁ। তো প্ৰকৃতিবাদ হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা যাৰ নীৰৱ বৈশিষ্ট্য হৈছে আধ্যাত্মিক বা
আমাৰ আধ্যাত্মিক বা আমাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ আছে তাত আমি বাদ দি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ দৰ্শনৰ পৰা আমি কওঁ আৰু এইটো কৈছিলে জয়ছ আৰু এটা আমাৰ আৰবি পেৰীয়ে কৈছিলে প্ৰকৃতিবাদ বিজ্ঞান নহয় কিন্তু বিজ্ঞানৰ বিষয়ে এক দাবী আৰু ই দাবী কৰে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চূড়ান্ত তাৰ ফলত আমাৰ গোটেইখিনি অতিৰিক্ত বৈজ্ঞানিক বা দৰ্শনিক জ্ঞানৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ অৱকাশ নাথাকে আৰু আমাৰ ৰছে কৈছিলে প্ৰকৃতিবাদে হৈছে আমি শিক্ষাগত কৰা তত্ত্ব আৰু তাৰে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰণালীত আমাৰ যিমানখিনি শিথিলভাৱে প্ৰয়োগ কৰা এটা শব্দ যি বিদ্যালয় আৰু কিতাপৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল নহয় কিন্তু শিক্ষাবিদসকলৰ প্ৰকৃততে জীৱনৰ আমাৰ হেৰফেৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু এইখিনি ৰছে কৈছিলে এতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰকৃতিবাদ আমি কওঁ তেতিয়া আমি প্ৰকৃতিবাদ বুলি ক'লে আমি দুটা কনচেপ্ট বুজো এটা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আমি যাক ভাৰতীয় বুলি কওঁ এটা হৈছে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান অৰ্থাৎ আমি ভাৰতীয় আমি প্ৰকৃতিবাদ বুজো তেতিয়া আমি কি বুজো কি যে আমি কাৰ নাম ল'ব লাগিব আমি সদায় আমাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ নাম লওঁ প্ৰকৃতিবাদ এজন তেওঁ আছিলে য'ত কয় আৰু আমি ৱেষ্টাৰ্ণত যদি কওঁ আমি সদায় ৰুছোৰ নাম ল'ব লাগিব ৰুছো যোন মহান দাৰ্শনিক হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেকে আমি কম কি যে আমাৰ ইয়াৰে গোটেই বস্তুখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি প্ৰকৃতিবাদ হৈছে আমি এনে এটা দৰ্শন যি দৰ্শনে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু ইয়াৰ আমাৰ মেইনলি এই বস্তুখিনি আমি চাম কি যে এতিয়া আমি চাম প্ৰকৃতিবাদৰ কিছু নীতিসমূহ বা প্ৰিন্সিপাল যোনখিনি নীতিৰ ভিত্তিত আমি প্ৰকৃতিবাদ অৰ্থাৎ আমি নেচাৰেলিজমৰ ওপৰত আমি পঢ়োঁ আমি মানে নেচাৰেলিজম একচুৱেলি কিখিনি কথাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ঠিক তেনেকে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে হৈছে এক বিশাল যন্ত্ৰ মানুহে এটা যেতিয়া যন্ত্ৰৰ এটা অংশ আৰু নিজৰ ভিতৰতে সদায় সম্পূৰ্ণ যন্ত্ৰত থয় জীৱনৰ মৃত পথত সদায় ওলাই আহে আৰু ই হৈছে মুঠ শাৰীৰিক আৰু ৰাসায়নিক বিজ্ঞানৰ এক আমাৰ সদায় আমি আমাৰ যুগফল বুলি কওঁ এজন ব্যক্তিৰ সকলো ক্ষমতা তেওঁৰ স্বভাৱৰ দ্বাৰা সীমিত হয় সেইবোৰ তেওঁ সহজত আৰু অন্তৰ্নিহিত আমাৰ প্ৰৱণতা আহি যায় য'ত আমি মৌলিক প্ৰবৃত্তি বুলি আমি কওঁ মানুহে নিজৰ সদায় স্বভাৱৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি হয় প্ৰকৃতি আমি সদায় সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি হয় এতিয়া তাৰ বাবে বৰ্তমান জীৱন হৈছে আমাৰ বাস্তৱ জীৱন এতিয়া আমাৰ যোনটো জীৱন হৈছে সেইখিনি হৈছে আমাৰ বাস্তৱ জীৱন এই পৃথিৱীৰ বাহিৰেও ইয়াৰ বাহিৰে আন কোনো পৃথিৱী নাই কোনো ধৰণৰ পৃথিৱী আৰু এক্সিষ্ট নকৰে সেয়েহে মানুহে এই জীৱনটো সুখী আৰু আমাৰ আৰামদায়ক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত হয় বাস্তৱতে কেৱল ব্যৱহাৰ আমাৰ বাহ্যিক যোনটো আমাৰ প্ৰাকৃতিক হয় সকলো বস্তু এই প্ৰকৃতিৰ দ্বাৰাই জন্ম বা নিৰ্মিত হয় আৰু অৱশেষত প্ৰকৃতি নাইকিয়া হয় মানে আমি যিহেতু কওঁ এভৰিথিং কামছ ফ্ৰম দি নেচাৰ গোজ বেক টু দি নেচাৰ বুলি আমি যাক কওঁ ইয়াত মুঠতে নেচাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু এই নিয়ম কেতিয়াও আমাৰ সলনি নহয় এইটো সদায় এই নেচাৰৰ ৰুল এতিয়া যদি আমি কওঁ কি যে আমাৰ নেচাৰৰ আচলতে আমাৰ ৰুল কি হয় নেচাৰ আমি যেতিয়া কওঁ নেচাৰ ৰুল হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰ ৰুল এভৰিথিং comes from the nature goes back to the nature মানে আমি অৰ্থাৎ এইটো বুজো কি যে আমি আমাৰ আৰু এই গোটেই নিয়ম প্ৰকৃতি কেতিয়াও সলনি নহয় ইট নেভাৰ চেঞ্জ ঠিক আছে ঠিক আমি এতিয়া এইটো বুজো যে
আমাৰ যেতিয়া আমি প্ৰকৃতি বুলি কওঁ আমি এইটোৱে বুজো যে আমাৰ আচলতে কি যে আমি কেতিয়াও আমাৰ নেচাৰত আমি সব বস্তুবোৰ আমাৰ প্ৰকৃতি কি হৈ যায় আমাৰ ঘূৰি যায় ঠিক আছে এই বস্তুখিনি তো ঠিক তেনেকে আমাৰ মানুহ আমাৰ প্ৰকৃতিৰ আমাৰ যিমানখিনি অপৰিৱৰ্তিত নিয়মসমূহ আছে তাৰ এই পৃথিৱীৰ সমূহত আমি সদায় কি কৰিব লাগিব আমি আমাৰ মানে বস্তুবোৰ হেৰি হৈ যায় ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি ক'ম যে মানুহৰ জীৱন আৰু যিমানখিনি তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা থাকে পৰিৱৰ্তনবোৰ যন্ত্ৰ আৰু যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ আমাৰ যিমানখিনি বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ আছে তেওঁৰ আৱিষ্কাৰৰ বাবে হয় ই সকলো ধৰণৰ আমাৰ আৰাম ৰক্ষা কৰে আৰু সেয়েহে ভৌতিক আৱিষ্কাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে আৰু আৱিষ্কাৰৰ জ্ঞান অতি আমাৰ কি হয় অত্যাৱশ্যক বুলি আমি ক'ব পাৰো বাস্তৱতাৰ প্ৰকৃততে আচলতে আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া আমাৰ ব্যাখ্যা কেৱল ভৌতিক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতে কৰিব পাৰি চূড়ান্ত আমি যেতিয়া বাস্তৱতা হৈছে বিষয়টোৰ ইয়াক আমি সদায় ঈশ্বৰ আত্মা মন স্বৰ্গ আৰু নৰক এই ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা থাকে য'ত নৈতিকতাৰ মূল্যবোধৰ কথা থাকে য'ত আমাৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু আমি অতিমানৱ আশ্চৰ্য আমি সকলোবোৰতে আমি ভ্ৰম আমাৰ মানে এটা হেৰি থাকে তো এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে প্ৰকৃতিবাদে আছে এতিয়া আমি প্ৰকৃতিবাদ শিক্ষাত কিভাৱে জড়িত হৈ আছে হাউ নেচাৰেলিজম ইজ ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন শিক্ষাত নেচাৰেলিজম কিভাৱে জড়িত হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে আমি যেতিয়া কওঁ শতিকত যে আমাৰ যিমান অষ্টাদশ শতিকাত আছিলে মানে আমাৰ 18th century শিক্ষাৰ দৰ্শন হিচাপে প্ৰকৃতিবাদ মানে বিকশিত হৈছিলে প্ৰকৃতিবাদ যেতিয়া ওলাইছিলে তো আমি ক'ম কি যে আমাৰ যিমানখিনি যোন কমিউনিষ্ট আছিলে প্ৰকৃতি অনুসাৰী শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি পোষকতা কৰিছিলে যদিহে তেওঁ নিজৰ দাৰ্শনিক সৃষ্টি আদৰ্শবাদ আছিলে শিক্ষাৰ আমাৰ বুৰঞ্জীৰ সাধাৰণতে শিক্ষা প্ৰকৃতিবাদ বুলি ক'লেও আমি বুজো যে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু অনুসৰণ কৰাৰ বাবে আমাৰ পুৰণা ব্যক্তিকো আমি লেখকসকলক এই কথাৰ প্ৰতি আমি কি কৰিব লাগিব অন্ধ কৰি তুলিছে যে প্ৰকৃতিক আমাৰ ৰুচোৱে আত্মাৰ প্ৰতিয়ে নহয় কিন্তু সামাজিক সন্মিলনৰ প্ৰতিও আমি বিৰোধিতা কৰে আৰু শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি বা নৈতিবাচক আমাৰ পৰ্যায়টো কেৱল এমাইলৰ নৈতিক আমাৰ নান্দনিক আৰু ধৰ্মীয় আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবেও আমাৰ প্ৰস্তুত কৰি তোলে আমি যেতিয়া নেচাৰেলিষ্টিক এডুকেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স পঢ়োঁ বা যেতিয়া প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষাক আমি কি ধৰণে আমি বৈশিষ্ট্য ক'ম আমি কওঁ আমি প্ৰকৃতিলৈ ঘূৰি যাওঁ বুলি কওঁ লেটছ গ' বেক টু দ্য নেচাৰ শিক্ষাৰ তিনিটা আমি সদায় আমাৰ আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ অতিবাহিকীয় আমি কৰিব পাৰোঁ যাৰ ভিতৰত আমি প্ৰকৃতি মানুহ আৰু বস্তু প্ৰকৃতিবাদে প্ৰকৃতিক মুখ্য গুৰুত্বও দিয়ে সেয়েহে ইয়াৰ আহ্বান হৈছে প্ৰকৃতিলৈ ঘূৰি যাওক আৰু প্ৰকৃতিবিদসকলৰ মতে শিশুৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক হৈছে প্ৰকৃতি সেয়েহে শিশুটোক তাৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি বিকাশ কৰিবলৈ আমি শিক্ষাই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু অষ্টাদশ শতিকাত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে পৰিৱেশ যথেষ্ট আমাৰ কৃত্ৰিম আছিলে ৰুছোৱে আনুষ্ঠানিকতা মৌখিকতা আৰু শিক্ষাৰ যিমানখিনি কৃত্ৰিমতাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধ কৰিছিলে আৰু সকলোৱে শিক্ষালৈ ঘূৰি যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰকৃতি আৰু স্বাভাৱিক বিকাশ আনিছিলে ৰুছোৱে আমাৰ দুৰ্ভাৱে বিশ্বাস কৰিছিলে যে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানৰ আমাৰ যিমানখিনি সংস্পৰ্শলৈ আহে সি জীৱনৰ কৃত্ৰিম হৈ পৰিছিলে সেয়েহে তেওঁৰ কাল্পনিক আমাৰ যিমানখিনি সন্তান এমিলক প্ৰকৃতিৰ কোলাত আমাৰ শিক্ষিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে তেওঁৰ বিখ্যাত কিতাপ এখন আছিলে এমিল এণ্ড এডুকেশ্যন ৰুছোৰ প্ৰথম
ব্যাখ্যাত তেওঁ মানে দুটাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে সকলো বস্তু ভাল যিহেতু সেইবোৰৰ প্ৰাকৃতিক লেখকৰ হাতৰ পৰা আহে আৰু য'তে সিহঁতে তাতে আমি মানে টেষ্ট কৰে পুষ্টিকা জ্ঞানৰ বিৰোধিতাও কৰিছিলে প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষাৰ দ্বিতীয় বিশেষ্য হৈছে কেৱল শৈক্ষিক জ্ঞান আৰু কিতাপৰ মৌখিকতাৰ বিৰোধিতা প্ৰচলিত শিক্ষাৰ অৰ্থ আছিল কেৱল গ্ৰীক আৰু লেটিন আৰু তাৰ লগতে সাহিত্যৰো আমাৰ আছিলে প্ৰকৃতিবাদসকলে এই শিক্ষাৰ বিৰোধিতা কৰি ইয়াক আমাৰ কৃত্ৰিমতা অহংকাৰ আৰু কেৱল প্ৰদৰ্শন বুলিয়ে আমি অভিহিত আমি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতিক স্বাৰ্থ আৰু কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তেও এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰকৃতি অনুসৰি প্ৰকৃত শিক্ষাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৰুছো স্বভাৱে শিক্ষাৰ ইমানে আমাৰ সমৰ্থক আছিলে যি তেওঁৰ বাবে সকলো শিক্ষা আনকি প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ কৈশৱতাও আত্মশিক্ষা বা কৰি শিকা উচিত হয় প্ৰগতিশীল আছিলে প্ৰগতিশীল যাক আমি প্ৰগ্ৰেছিভ বুলি কওঁ প্ৰকৃতিবাদ শিক্ষাৰ তৃতীয় বিশেষটো হ'ল যে প্ৰগতিশীল হ'ব লাগে এতিয়া প্ৰচলিত শিক্ষাই শিশুটোক তেওঁৰ সদায় ভৱিষ্যতত আমাৰ যিমানখিনি প্ৰাপ্তবয়স্ক জীৱনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে ই আমাৰ বিশ্বাস কৰিছিল যে শিশু হৈছে মানুহৰ পিতৃ সেয়েহে প্ৰাপ্তবয়স্ক জীৱনৰ আমাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে শিশুটোক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অধিক সংখ্যক আমাৰ জ্ঞান শিশুৰ বদললৈ বাধ্য কৰা হৈছিলে এইটো প্ৰকৃতিবিদজনে এটা শিশুৰ প্ৰতি নিষ্ঠুৰ আৰু অন্যায় আচৰণ বুলিও ভাবিছিলে প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষাই বিশ্বাস কৰে যে শিশু এটা শিশু আৰু নিৰ্মাণত কেতিয়াও প্ৰাপ্তবয়স্ক নহয় সুৰতে তেওঁ এজন গতিশীল ব্যক্তি যি ক্ৰমান্বয়ভাৱে বিকশিত হৈ যায় নতিবাচক শিক্ষা যেতিয়া আমি প্ৰকৃতিবাদৰ চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য হৈছে নতিবাচক শিক্ষা যে ৰুছক কেতিয়া কয় তেতিয়া তেওঁ শুদ্ধ কৈছে নৈতিবাচক শিক্ষাৰ অৰ্থ আমি নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সময় নহয় ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ ই গুণ প্ৰদান নকৰে ই অপকাৰৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে তাৰ লগতে ই সত্য কৰাটো বাধা নিদিয়ে কিন্তু ই শিশুটোক এই পথলৈ ল'বলৈ সদায় নিষ্পত্তি কৰে যে তাক সতলৈ লৈ যেতিয়া আমি ইয়াক বুজিবলৈ উপনীত হওঁ আৰু মংগলময় তেতিয়া ই ইয়াক চিনাক্ত কৰে আৰু মৰম কৰাৰ আমাৰ অনুভৱ সদায় প্ৰাপ্ত কৰে শিশুৰ কেন্দ্ৰীয় স্থিতি প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষাৰ পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হৈছে শিশুটিক আমি সদায় শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ কেন্দ্ৰত ৰখা যাক আমি চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড বুলি কওঁ বা আমি এজন শিশুক চাইল্ডৰ মানে এটা বাচ্চাক মানে আমি গুৰুত্ব দিব মানে মেইন চেণ্টাৰ প্ৰটেকশ্যনত ৰাখিব লগাটো উচিত হয় প্ৰকৃতিবাদসকলে বিশ্বাস কৰে যে শিক্ষাৰ শিশুটোৰ বাবে সেয়েহে ইয়াক ইমান সংগঠিত কৰিব লাগে যে শিশুৱে নিজৰ কাৰ্যকলাপ পৰ্যবেক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা শিকে শিশুৰ স্বাধীনতা তেওঁৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰৱণতা অনুসৰি নিজকে বিকশিত কৰে আৰু বিদ্যালয়ৰ সময় তালিকা কিতাপ আৰু শিক্ষকে তেওঁৰ কোনো অভিজ্ঞতা কোনো ধৰণে চৰ্ত কৰিব নালাগে বা পূৰ্বচত কৰিলেও তেওঁৰ প্ৰাকৃতিক বিকাশ নষ্ট হয় আৰু তেওঁৰ স্বাভাৱিক বিকাশ নষ্ট হয় শিশুটো কোনো আমাৰ হস্তক্ষেপ বা কোনো অসুবিধা আৰু কোনো ধৰণৰ আমি অধীনত ৰাখিব লাগে তেওঁ নিজৰ পৰিকল্পনা কাৰ্যকলাপ পৰ্যবেক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতা গঠন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত হ'ব লাগে ৰুছোৱে আমাৰ তাৰে এনেদৰে কৈছিলে
যে ঈশ্বৰ সকলোবোৰৰ ভালে কৰে, কিন্তু মানুহে তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ হস্তক্ষেপ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ দুষ্ট হৈ পৰে। আমাৰ যিমানখিনি প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষাই আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। বাহিৰৰ বলপূৰ্বক এক আহৰণ কৰাই নহয়, কিন্তু আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ জ্ঞানৰ প্ৰৱেশটো চাই এইখিনি দক্ষতাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈও আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি ৰুছ'য়ে ভালদৰে কৈছে যে শিক্ষাই আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ সঠিক আমি অনুশীলনৰ দ্বাৰাই যুক্তিপথবোৰ প্ৰস্তুত কৰাও উচিত হয়। ইয়াৰে এতিয়া আমি যেতিয়া নেচাৰেলিজম এণ্ড এডুকেশ্যন বুলি কওঁ, তাতে আমি ক'ব পাৰোঁ কিছুমান এইমছ অফ এডুকেশ্যন, মানে শিক্ষাৰ লক্ষ্য। মানৱ আমাৰ যিমানখিনি যন্ত্ৰবোৰ তাই নিখুঁত কৰিবলৈ কয়, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতত আমাৰ সুখ প্ৰাপ্তি হয়। আৰু তাৰ অস্তিত্বৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ অস্তিত্বৰ সংগ্ৰামেৰ বাবে প্ৰস্তুতি আছে, পৰিৱেশৰ সৈতে আমাৰ যিমান অভিযোজন আছে, জাতিগত লাভৰ উন্নতিও হ'ব পাৰে আৰু প্ৰাকৃতিক বিকাশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে আৰু আমাৰ উন্নয়ন হয়। এইখিনি হৈছে এইমছ অফ এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ লক্ষ্য। আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ যাতে সুখ প্ৰাপ্তি হয়, মানে আমি হেপিনেছ কেন বি এচিভড হয় আৰু অস্তিত্বৰ সংগ্ৰাম বাবে আমাৰ প্ৰস্তুতি হয় আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে আমি অভিযান লাভ কৰোঁ। যেতিয়া আমি কাৰিকুলাম বুলি কওঁ পাঠ্যক্ৰম, তেতিয়া এখন নেচাৰেলিষ্টিক পাঠ্যক্ৰম কিদৰে হ'ব লাগে এইখিনি কয়। শিশুৰ মৌলিক প্ৰবৃত্তি হ'ব লাগে, আমাৰ যোনটো আমাৰ মডেল, আৰু দক্ষতা স্কিল হ'ব লাগে, প্ৰৱণতা অনুসৰি প্ৰকৃতিবাদ পাঠ্যক্ৰমে নিৰ্মাণ কৰে। এনে পাঠ্যক্ৰমত বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ মুখ্য স্থান দখল কৰে আৰু মনোবিজ্ঞান সহায়ক স্থান দখল কৰিছে। প্ৰকৃতিবাদী পাঠ্যক্ৰমৰ মুখ্য বিষয়বোৰ হৈছে ক্ৰিয়া আৰু ক্ৰিয়া, ভৌতিক বিজ্ঞান আৰু শৰীৰতত্ত্ব, আৰু স্বাস্থ্য আৰু সংস্কৃতি হয়, সামগ্ৰীৰ বিজ্ঞান আৰু জীৱবিজ্ঞান ইত্যাদি। শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি হৈছে প্ৰকৃতিবিদসকলে কৰি শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, আত্ম অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা শিকা আৰু খেলৰ দ্বাৰা শিকা, নিম্নলিখিত পদ্ধতিবোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে আৰু পৰ্যবেক্ষণ আমাৰ কৰে প্লেটো, ৱেলটেন প্লেন, ডেন হিউৰিষ্টিক, মণ্টেছৰী আৰু কিণ্ডাৰগাৰ্টেনৰ পদ্ধতি। শিক্ষকৰ ভূমিকা সহায়কৰ আমাৰ, আনহাতে শিশুৰ স্থিতি কেন্দ্ৰীয় বুলিও ক'ব পাৰি। প্ৰকৃতি হৈছে সৰ্বোচ্চ শিক্ষক, তেওঁ শিশুৰ বাবে মঞ্চ নিৰ্ধাৰণ কৰিব আৰু পৰ্দাৰ পিছফালে আমাৰ অৱসৰ ল'ব। আমি যেতিয়া অনুশাসনৰ কথা কওঁ, কি যে নেচাৰেলিষ্টিক এডুকেশ্যনৰ অনুশাসন কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিপ্লিন হ'ব লাগে, প্ৰকৃতিবাদৰ সদায় শ্লোগান হৈছে স্বাধীনতা, কি যে কেনেকৈ হাউ টু বিকাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, স্বাধীনতা, প্ৰকৃতিৰ মাজতে আমি আমাৰ স্বাধীনতা সদায় বিচাৰি পাওঁ। এটা শিশুৱে যিদৰে খেলা ধূলা কৰে, যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত পৰিব, উঠিব, দুখ পাব, সেইখিনি দিয়ে হয়তো আমাৰ বহুত কথা আমি শিকো, কিন্তু যেতিয়া আমি বেছি টু মাছ পেৰেণ্টিং হৈ যায়, তেতিয়া আমি ইটো নকৰিব নালাগে, সিটো, তেতিয়া আমি বহুত কথা নিশিকো, যিহেতু মাটিৰ মানুহ হয়। তো সেইকাৰণে তাৰ শ্লোগানে হৈছে প্ৰকৃতিবাদৰ যে স্বাধীনতা, মুক্তিদাতা। আমি যেতিয়া কওঁ আমি অনুশাসনক সমৰ্থন কৰি এই মতবাদ প্ৰকৃতিৰ পৰিণামৰ ওপৰত অনুসৰণৰ ওপৰত আমি গুৰুত্বও আৰোপ কৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে বিদ্যালয়ৰ ওপৰতো কয় কি যে প্ৰকৃতিবাদৰ অনুসৰি প্ৰকৃতিৰ বিশাল চৌহদ হৈছে প্ৰকৃততে এখন বিদ্যালয়, মানে এখন চৌহদ, আমি যে প্লেগ্ৰাউণ্ড বুলি কওঁ, বা এখন ডাঙৰ আগত এখন মৈদাম, মানে এখন ফিল্ড, এইখন আহিছে য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব, খেলা ধূলা কৰিব, তেতিয়াহে আমাৰ বিকাশ হ'ব। বিদ্যালয়ত শিশুসকলৰ বাবে বিনামূল্য কাৰ্যকলাপৰ এক প্ৰাকৃতিক আৰু আমাৰ স্বৰ্গস্ফুৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব লাগে। এইখিনি আছিলে আমাৰ নেচাৰেলিজম, যোনখিনি আমি নেচাৰেলিজম আমাৰ প্ৰকৃতিবাদী, আমি কেনেকৈ ধৰণৰ আমি কৰিম, তো এই গোটেই বস্তুখিনি আছিলে ইটছ অল এবাউট নেচাৰেলিজম। এতিয়া আমি যদি চাওঁ প্ৰেগমেটিজম,
ঠিক আছে আমি যেতিয়া কওঁ ব্যৱহাৰবাদ বুলি যাক কওঁ প্ৰেগমেটিজম তো প্ৰেগমেটিজম অৰ্থাৎ আমি ব্যৱহাৰবাদ বুলি কওঁ ব্যৱহাৰবাদ এটা নেক্সট থাৰ্ড নম্বৰ যোনটো দৰ্শন সেইটো হৈছে ব্যৱহাৰবাদ দৰ্শন হৈছে মুখ্যত এক আমেৰিকান ধাৰণা আমি প্ৰেগমেটিজম মিনিট আমেৰিকান ফিলচফি এটা আমেৰিকান থট প্ৰচেছত এই গোটেই স্কুল অফ থটটো এমাৰ্জ হৈছে যোনটো একদম কিমান বহুত পিছত মানে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰাৰ কিন্তু মানৱ জীৱনৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱবোৰ ইংলেণ্ড আৰু জাৰ্মানীৰ দাৰ্শনিকসকলে এক ধৰণৰকে তত্ত্ব বিকশিত কৰিছিলে মানে যোনবিলাক আছিলে মেইন দাৰ্শনিক মুখ্য তেওঁলোকে এতিয়া ব্যৱহাৰবাদ শব্দটো আমি ক'ৰ পৰা আহিছে গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে আমি এইটো জানিব লাগিব আৰু এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এক্সামছ পাৰপজ অলছো আমি এক্সাম পাৰপজৰ কাৰণেও যে ব্যৱহাৰ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আৰু এই শব্দটো মানে আমি কি কৰো প্ৰেগমেটিকোছৰ পৰা আহিছে গ্ৰীক শব্দ প্ৰেগমেটিকোছ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে যাৰ অৰ্থ হৈছে ব্যৱহাৰিকতা বা উপযোগিতা ইউটিলিটি বা ইউজ এনেদৰে ব্যৱহাৰ বা দৰ্শন এক সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আধাৰিত হয় যে প্ৰথমে কাৰ্যকলাপ বা পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ফলাফল নীতি বা ধাৰণা আধাৰত আহৰণ কৰা হয় সেয়েহে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই দৰ্শনৰ প্ৰয়োগৰ লক্ষ্য হৈছে এক শৈক্ষিক ব্যৱস্থা যি ব্যক্তিজনক ব্যৱহাৰিক জীৱনৰো নিখুঁত আৰু কৰি তোলাৰ লগে লগে ইয়াক বুদ্ধিসকলকো বিকাশ কৰি আমাৰ নিজকে যাতে ব্যাপকভাৱে গ্ৰহণ কৰে তো এই বস্তুখিনি হৈছে আমাৰ মিনিং আমি এইটো হেৰি কৰিব লাগিব ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে আমি ইয়াৰ এইটো অৰ্থ এইটো হৈছে অৰ্থ আমি এই ব্যৱহাৰবাদৰ এই বস্তুখিনি হৈছে অৰ্থ আমি এই বস্তুখিনি আমি পৰীক্ষাত আমাৰ আহিব পাৰে আৰু এইবোৰ আহিলে আমাৰ 2 মাৰ্কছ মানৰ আহে 2 মাৰ্কছ মানৰ ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু আমি ইউজ কৰি দিওঁ বাৰু তো ব্যৱহাৰবাদ গ্ৰীক হৈছে যোনটো বস্তুৰ আমাৰ ইউটিলিটি আছে উপযোগ আছে সেইখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ ব্যৱহাৰবাদ বুলি কওঁ ঠিক তেনেদৰে আমি কওঁ যে প্ৰেগমেটিছ আমাৰ মতে মুখ্য আমি প্ৰপাউণ্ডাৰ এতিয়া আমি চাম কি যে প্ৰপাউণ্ডাৰ কোন হয় প্ৰেগমেটিছৰ প্ৰপাউণ্ডাৰ সকলৰ হৈছে G.S. পিয়ৰ্ছ উইলিয়াম জেমছ ডেন চেলৱেল আৰু জন ডিভি উইলিয়াম জেমছ প্ৰেগমেটিছ আদৰ্শবাদ আৰু প্ৰকৃতিবাদৰ মাজৰ পৰ্যায় বুলি অভিহিত কৰিছিলে আৰু আদৰ্শবাদৰ মানৱ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যিদৰে ব্যৱহাৰবাদে কৰে তো দুয়োটাৰ মাজত একমাত্ৰ পাৰ্থক্য হৈছে যে আদৰ্শবাদ মানৱ বিকাশৰ বাবে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আদৰ্শ আৰু মূল্যবোধৰ ওপৰত অনুশাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ বিকাশৰ বাবে নিজৰ আদৰ্শ আৰু মূল্যবোধৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে তো আমি যেতিয়া প্ৰেগমেটিছ পঢ়ো তেতিয়া আমি এই বস্তুখিনি বুজি পাওঁ এতিয়া আমি ডেফিনিশ্যনছ অফ প্ৰেগমেটিজম অৰ্থাৎ সংজ্ঞা প্ৰেগমেটিছ বা ব্যৱহাৰবাদৰ সংজ্ঞা কি হয় আমি যেতিয়া ব্যৱহাৰবাদৰ আমাক অৰ্থত আমি তত্ত্ব বা জ্ঞানৰ আমাৰ সত্যতাৰ আৰু তত্ত্ব আৰু বাস্তৱতাৰ
তত্ত্ব প্ৰদান কৰা সেইখিনি যে গমছবি প্ৰীতিয়ে কৈছিলে আৰু তাৰ লগতে ব্যৱহাৰবাদৰ আমাৰ মূলত এক মানৱতাবাদী দৰ্শন যিয়ে বজাই ৰাখে যে মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ সময়ত নিজৰ মূল্যবোধৰ সৃষ্টি কৰে যে বাস্তৱতা এতিয়াও আমাৰ নিৰ্মাণত আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আমাৰ অংশ লৈ আমাৰ অপেক্ষা কৰি আছে যে এক অনিশ্চিত পৰিমাণে আমাৰ সত্য হৈছে মানৱ নিৰ্মিত সামগ্ৰী আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ব্যৱহাৰবাদ হৈছে মনৰ মেজাজ এক মনোভৱ ই ধাৰণা আৰু সত্যৰ প্ৰকৃতিৰ এটা তত্ত্ব আৰু শেষত ই বাস্তৱতাৰ বিষয়ে এটা তত্ত্ব ওলাই সেইটো হৈছে উইলিয়াম জেমছ ব্যৱহাৰবাদ হৈছে এক মনোভাৱ আৰু এক পদ্ধতি আৰু এক দৰ্শন যি ধাৰণা আৰু বিশ্বাসৰ ব্যৱহাৰিক পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ মূল্য আৰু সত্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এক মানদণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় এতিয়া আমি যদি কওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলছ অফ প্ৰেগমেটিজম মানে ব্যৱহাৰবাদৰ প্ৰিন্সিপলছ কি হয় ব্যৱহাৰবাদ ঈশ্বৰৰ বা আধ্যাত্মিক আমাৰ মূল্যবোধত বিশ্বাস নকৰে মানুহৰ ওপৰত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ই মানুহৰ শক্তিক সৰ্বোচ্চ বুলি বজাই ৰাখে আধ্যাত্মিক নীতিসমূহ সাৰ্বজনীন নহয় কেতিয়াও সময়ৰ পৰিস্থিতি আৰু পৰিস্থিতিৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন অনুসৰি সেইবোৰ সদায় সলনি হৈ যায় মূল্যবোৰ আমাৰ সদায় পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত নহয় সেইবোৰ সদায় নিৰ্মাণত আছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু আমি মানৱতাবাদী যিমানখিনি আমাৰ দৃষ্টিভংগী আছে ই এক বহুতবাদী মানে ধাৰণা হয় এতিয়া আমি আমাৰ ব্যৱহাৰবাদৰ কিছু আমি লক্ষ্য পঢ়িম এইমছ তেনেকৈ শৈক্ষিক লক্ষ্য আমাৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত নহয় কেতিয়াও সময় স্থান আৰু পৰিস্থিতি অনুসৰি শৈক্ষিক লক্ষ্য সলনি হৈ যায় অধিক শিক্ষা নতুন মূল্যবোধৰ সৃষ্টি হয় সামাজিক সমন্বয় আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বিকাশ হয় আমাৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বিকাশ হৈ যায় তেতিয়া আমি যেতিয়া পাঠ্যক্ৰম পঢ়িম কাৰিকুলাম তেতিয়া আমি ক'ম কি যে ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ সদায় উপযোগিতাৰ বিষয়ত আমাৰ ওপৰত আধাৰিত হয় আৰু ই মুখ্য নীতি হিচাপে উপযুক্তবাদী হয় এতিয়া আমি যেতিয়া ক'ম আমাৰ আগতে স্কুলত আমি যেতিয়া পঢ়ো আই থিংক most of the CBSE স্কুল যিমানখিনি CBSE স্কুলছ আছে বেছিভাগ তাত কিছুমান আমাৰ ছাবজেক্ট আছিলে ফৰ এক্সাম্পল SUPW ছাবজেক্ট উইথ প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক বুলি আছিলে ছুপাৰ ইউটিলিটি প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক তো সেই SUPW নিচিনা ছাবজেক্টবোৰ কি কৰিছিলে আমি কেনেকৈ কাৰেণ্টৰ আমি ৱায়াৰবিলাক নিগেটিভ পজিটিভত আমি কেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ আমি বেটাৰী এটাত যেতিয়া আমি ৰিম'ট এটাত যেতিয়া আমি বেটাৰী সোমাওঁ কোনটো চাইডে পজিটিভ নিগেটিভ তাৰপিছত আমাক তেনেধৰণে কিছুমান মডেলছো বনাব দিছিলে ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সৰু সৰু কথাবিলাক যেনেকৈ বাল্ব এটা কেনেকৈ লগাব লাগে এইটো লগালেই নহ'ব ইট শুড বি এডজাষ্টেবল মানে তাতে এডজাষ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে যে কোনফালেতো হোল্ডাৰটোত লগাই দিলেই নহ'ব কাৰেণ্ট ছাপ্লাই কোনফালে হয় কেতিয়া পজিটিভ এনাৰ্জি হয় কেতিয়া নিগেটিভ এনাৰ্জি হয় প্লাছ মাইনাছ হ'লে কি হয় তো দিজ আৰ দ্য বেচিক কনচেপ্ট ডেট উই শুড ন' ইন আৱাৰ ডেইলি লাইফ বিকজ সেই বস্তুখিনি আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আমাৰ ইউজ হৈ থাকে ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা কিছুমান আমি ব্যৱহাৰিক আমি পাঠ্যক্ৰমত এনেকুৱা কিছুমান আমি বিষয়বস্তু আমি সৃষ্টি কৰি বা আমি খুব বেছি চৰ্চা কৰি পেলাই আমি সেনেকুৱা বিষয়বস্তুত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ যোনবোৰ আমাৰ কনচেপ্ট আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হয় তো সেইখিনিকে আমি ব্যৱহাৰিকবাদ বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ সমাজ এখনত চলিবলৈ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় আছে আৰু সেই বিষয়বোৰক আমি আমাৰ যিমানখিনি আমি পৰিচ্ছন্নতা আৰু বিজ্ঞান আছে তাৰ লগত আমাৰ শাৰীৰিক সংস্কৃতিও আছে আমাৰ ইতিহাস বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ভূগোল ক'ব পাৰোঁ আমাৰ কিছুমান বিষয়বস্তু আছে যেনেকৈ গণিত আছে গৃহ বিজ্ঞান আছে যাক আমি হোম চায়েন্স বুলি কওঁ এতিয়া বহুতে ভাবে হোম চায়েন্স বুলি ক'লে অনলি টু মেক মানে খানা আছে নহ'ল হোম চায়েন্স বুলি ক'লে আমি নিউট্ৰিশ্যন ফেক্টটো তাতে ভৰাইগে যে এতিয়া লেক্টিক মাদাৰ বা প্ৰেগনেণ্ট ওমেন কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য ল'ব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পুষ্টিকৰ আহাৰ
যত্ন ল'লে বেবিটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব, মাকজনীৰ কাৰণে ঠিক হ'ব, বা আমি কেনেকৈ আমি এটা ফুড এটাত কেনেকৈ গোটেইখিনি বেলেঞ্চ ডায়েট এটা কৰিব পাৰিম, প্ৰটিনছ কাৰ্বছ বা প্ৰটিন কিমান, মিনাৰেলছ কিমান লাগে, ঠিক আছে। তো এই গোটেই আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি হয় মাইকী মানুহৰ কিহৰ কাৰণে, কি বস্তুটো, এইবোৰ বস্তুটো হিন্দু হোম চায়েন্স জমাই থাকে। তো এই বস্তুখিনিও আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত। ঠিক তেনেকুৱাকে বিজ্ঞান কৃষি আৰু আদি গঠন কৰে। বিজ্ঞান কৃষি আমি যাক এগ্ৰিকালচাৰ বুলি কওঁ, বিকজ এগ্ৰিকালচাৰ ইজ এ ভেৰি ডিমাণ্ডিং সাবজেক্ট ৰাইট নাও। অ'কে, এগ্ৰিকালচাৰ ইনক্লুডছ ইয়ৰ অল টাইপ অফ ফাৰ্মিং এণ্ড গাৰ্ডেনিং এণ্ড অল। আমি যেতিয়া হোম গাৰ্ডেনিং, কিচেন গাৰ্ডেনিং কৰোঁ ন, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছিজনেল আমি আমাৰ যিমানখিনি স্পাইচেছ আছে বা আমি শাক পাচলি আমি ৰুওঁ, ইট গিভছ আছ ইমেন্স প্লেজাৰ টু চি দ্য ফ্ৰুটফুল থিং। তো এই বস্তুবোৰ আমাৰ ইউজফুল হয়, যাতে এই বস্তুবোৰ আমি স্কুল লেভেলৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগে। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিও কৈছে যে শিক্ষা আমাৰ সদায় পূৰ্ণাংগ প্ৰক্ৰিয়া হৈ যায়, আৰু যাৰ লগত আমি অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাই শিকা যায়, আৰু আমাৰ পাৰম্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু আমাৰ যাক আমি একত্ৰীকৰণ বুলি কওঁ। আৰু এই নীতিবোৰৰ আধাৰতে আমি কি কৰিছিলে কিলপেট্ৰিক প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জন্ম দিছে। প্ৰকল্প পদ্ধতি আমাৰ যোনটো আমাৰ কিলপেট্ৰিকৰ আমাৰ প্ৰজেক্ট, আমি যোনটো মেথড থাকে, সেই পদ্ধতি যাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক ব্যাপকভাৱে গ্ৰহণ কৰে আৰু ই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া প্ৰেগমেটিষ্ট টিচাৰ এজন কেনেকুৱা হ'ব? ব্যৱহাৰবাদী শিক্ষক এজন। শিক্ষকৰ ভূমিকা হৈছে এজন বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু নিৰ্দেশক। আমি জানো ফ্ৰেণ্ড, ফিলচফাৰ, গাইড, নো ডাউট। শিক্ষকে শিশুটিক সদায় এনে এটা স্থিতিত ৰাখে যাতে সি ভৱিষ্যতৰ বাবে এটা নতুন মূল্যবোধৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ শিকে। ঠিক আছে, সদায় মানে এটা নতুন, টু আৰ্ণ চামথিং নিউ, টু ন' চামথিং নিউ। বিকজ আমি এতিয়া পঢ়াওঁ ক্লাছত, কিন্তু পঢ়ালেতো নহ'ব। তোমাৰ লাৰ্নিং, তোমাৰ টিচিঙৰ পৰা দ্যাট ষ্টুডেণ্ট শুড বি বেনিফিটেড এটলিষ্ট 2% ফ্ৰম দ্য হোল ক্লাছ। অ'কে, তো সেই বস্তুখিনি, সেইকাৰণে শিক্ষাটো আমাৰ তাৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰে, আৰু ব্যৱহাৰবাদে সদায় আমাৰ স্বীকৃতি, আমাৰ মুক্তিদাতা কৰে, যদি আমি সামাজিক বা আমাৰ অনুশাসনৰ ওপৰতো আমি সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তাৰ লগত আমি যেতিয়া বিদ্যালয় এখন কথা কওঁ যে প্ৰেগমেটিক স্কুল এখন কেনেকুৱা হ'ব, তাত আমি লিখিব পাৰোঁ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰেগমেটিজমৰ মতে শিশুৱে কৰিব লগা পৰীক্ষা বা যিমানবোৰ আমাৰ নিৰীক্ষাৰ বাবে বিদ্যালয় হৈছে এক পৰীক্ষাগাৰ, আৰু ই সদায় আমাৰ এখন এটা সমাজৰ এটা পাৰ্ট হয়। যিহেতু স্কুল ইজ এ পাৰ্ট অফ আৱাৰ মিনিয়েচাৰ ছ'চাইটি, ঠিক তেনেকৈ আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে। আমাৰ নেক্সট যোনটো আছে অস্তিত্ববাদ বুলি আমি যাক কওঁ, এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম আমাৰ খুব বেছি ইউজ হয়, বা আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আমাৰ যোনটো ফিলচফি হয় পাওঁ, যাৰ নাম হৈছে অস্তিত্ববাদ। এতিয়া অস্তিত্ববাদ হৈছে দৰ্শনৰ এক বিদ্যালয় যি বাহ্যিক মানদণ্ডৰ সলনি ব্যক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ ওপৰত তাৰ লগত এতিয়া আমি আমাৰ যিমানখিনি অস্তিত্ববাদীসকলৰ বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ বাস্তৱ আমাৰ জীৱনত অভিজ্ঞতাৰ বাহিৰে আন একোৰে গঠিত নহয়, খালি আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ লাভ কৰোঁ। সেয়েহে আমাৰ অন্তিম আমাৰ বাস্তৱতা ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ভিতৰত এটা আমাৰ কি থাকে, আমাৰ মাজত এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ থাকে, মনোভাৱ থাকে। সেয়েহে আমাৰ মানৱ অভিজ্ঞতাৰ বাহিৰতো ভৌতিক পৃথিৱীখনৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰকৃততে অৰ্থ নাই, আৰু অধিবিজ্ঞানৰ যাক আমি মেটাফিজিক্স বুলি কওঁ, আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিশেষত্ব আৰু নৈতিকতাৰ বিষয়েও কোনো কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্যপূৰ্ণ বা আমাৰ কৃতিত্বশীল সত্য তাতেও আমি বিচাৰি নাপাওঁ। যেতিয়া আমি কনিষ্ঠতম দৰ্শন আমি পঢ়োঁ, পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ পাশ্চাত্য দৰ্শন, এইবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফি বহুতো দৃষ্টিভংগী আৰু পদ্ধতি আমাৰ বিৰোধ কৰে, ইট অলৱেজ অপ'জেছ। প্ৰাচীন দৰ্শন বুলি ক'লে ব্যক্তি এজনৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ স্বাধীনতা, ইয়াৰ শিপা বিচাৰি পোৱা কঠিন হয়। আমি সদায় আমি শিপা মানে দ্য মেইন ৰুটছ ফ্ৰম ৱেৰ দিছ কনচেপ্ট হেজ এমাৰ্জড, গতিকে মানে য'ৰ পৰা এইটো আহিছে। চ' মানুহৰ আমি যেতিয়া সৰ্বোচ্চ চকিতা বা আমি সকিতাৰ লগত অধিক ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে, আদৰ্শবাদ প্ৰকৃতিবাদৰ বিৰুদ্ধে সদায় কয়, আৰু তাৰ লগত সময় আৰু স্থানত অস্তিত্ব বা বাস্তৱ এক সাৰাংশ অবাস্তৱ আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত বাস্তৱ সাৰ্বজনীনৰো এটা অৱস্থা হয়। প্ৰথম আমাৰ যোনখিনি বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতে, ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ পিছতে আমাৰ
অস্তিত্ববাদৰ কি হৈছিলে আমাৰ কি যে উদ্ভৱ হৈছিল আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত আমাৰ প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিছিলে তাৰ পিছতে এতিয়া আমি চাম কি যে আমাৰ যিমানবোৰ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম আছিলে বা আমাৰ মানে অস্তিত্ববাদী আছিলে তেওঁলোকৰ মহান চিফ এক্সপনেণ্টছ কোন আছিলে আমি যে ক'ব পাৰোঁ হুৰেন আবাই আমি যেতিয়া কওঁ আমাৰ কিৰ্কেগাৰ্ড অ'কে কিৰ্কেগাৰ্ড আছিলে দেন আমাৰ ডেনিছ খ্ৰীষ্টান দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁ এজন তাৰপিছত আমি তেওঁৰ নাম ল'ব লাগিব ফ্ৰিডৰিখ উইলিয়ামৰ নাম ল'বই লাগিব তেওঁ এজন জাৰ্মান নাস্তিক আছিলে কাৰ্ল থিয়ডৰ আমাৰ আছিলে জেম্পাৰ্ছ তেওঁ এজন মহান মনোবিজ্ঞানী আছিলে মাৰ্টিন হেইডেগাৰ আছিলে মাৰ্টিন হেইডেগাৰ কোন আছিল তেওঁ এজন মহান দাৰ্শনিক আছিলে ঠিক এইখিনি হৈছে কিছুমান টাইম ফ্ৰেম যোনখিনি টাইম ফ্ৰেমত তেওঁলোকৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে এতিয়া এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম বা শিক্ষকৰ বা অস্তিত্ববাদী শিক্ষাৰ লক্ষ্য কি হয় শিশুৰ আত্ম উপলব্ধি বিকাশত সহায় কৰা আত্ম উপলব্ধি বুলি ক'লে আমি কি বুজো সেলফ ৰিয়েলাইজেশ্যন বুলি কওঁ এন আমি কওঁ ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ মানে হোলচাম ডেভেলপমেণ্ট বা অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি যাক কয় তাৰপিছত আমি কওঁ সম্পূৰ্ণ মানুহৰ বিকাশ কৰা আৰু তাৰ লগত মানুহৰ মনৰ এটা সদায় সমৃদ্ধি কৰে মনৰ সমৃদ্ধি উন্নত বাছনি কৰা শিশুৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্ত কৰা শিশুৰ প্ৰামাণিক আত্মবিকাশ কৰা তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰচণ্ডতা প্ৰস্তুত কৰা ক্ষমতা গঢ়ি তোলা আৰু শিশুক জীৱনৰ কৰুণ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰস্তুত কৰা আৰু শিশুৰ দায়িত্ববোধ আমাৰ বিকাশ কৰাখিনি আমি বুজি পাওঁ এতিয়া যদি আমি কওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলছ বা এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম বা অস্তিত্ববাদী মহান নীতিসমূহ কি হয় অস্তিত্বৰ কেন্দ্ৰ হৈছে মানুহ পিপল আৰ দ্য মেইন চেণ্টাৰ অফ এট্ৰেকশ্যন মানৱ ব্যক্তিত্বৰ সৰ্বোচ্চ স্বীকৃতি হয় নিজৰ মূল্যবোধৰ সৃষ্টি কৰা হয় তাৰপিছত আমি কওঁ কি যে মনোবিশ্বাস কৰা আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম মূল্যবোধৰ বিশ্বাস নকৰে মানুহ সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও নহয় আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ ৰেডিমেড ধাৰণা কোনো ধৰণৰ আমাৰ গ্ৰহণযোগ্যতাও ইয়াতে নাই যেতিয়া আমি কাৰিকুলামৰ কথা কওঁ এখন প্ৰেগমেটিষ্ট কাৰিকুলাম কেনেকুৱা হ'ব মনোবিজ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি অধ্যয়ন আছে তাৰ কলা সাহিত্য কবিতা নাটক নৈতিক সামাজিক বিজ্ঞান সম্পৰ্কে আমাৰ যিমানখিনি ডব্লিউ ব্যক্তি আৰু সমাজ আমাৰ বিজ্ঞানৰ দৰ্শনৰ এক প্ৰয়োজনীয় আমাৰ যিমানখিনি প্ৰাক চৰ্ত আছিলে কাৰ্ল জেম্পাৰ আছিলে কোনো কঠোৰ পাঠ্যক্ৰম তাতে নাই অনুশাসনৰ শিশু আমাৰ যিমানখিনি স্বাধীনতা আছিলে সেইখিনি অনুশাসনৰ লগতে আমাৰ নমনীয় আমাৰ যিমানখিনি অনুসূচী আছে তাৰ লগত আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আমাৰ এটা ছেটআপো আছে ঠিক শিকোৱাৰ পদ্ধতি বুলি ক'লে আমি চক্ৰেটিক পদ্ধতি মানে চক্ৰেটিক মেথডটো খুব বেছি এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজমে খুব বেছি ইউজ কৰিছিলে মৌলিকতা আৰু সৃজনশীলতা মৰেলিটি আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি আমি যাক কওঁ তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে আৰু কৰি শিকা মানে লাৰ্ণিং বাই ডুইং বুলি যাক কয় ঠিক তেনেকৈ এতিয়া শিক্ষকৰ ভূমিকা এজন এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট শিক্ষক এজন কেনেকুৱা হ'ব লাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা আৰোপ কৰে যিহেতু চব শিক্ষকৰে সমানভাৱেই ভূমিকা হয় সক্ৰিয় হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা তেওঁৰ সদায় ধাৰণাবোৰলৈ স্বাগতম জনাই মানে একচেপ্ট কৰি লয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া শৈক্ষিক পৰিস্থিতি সদায় এটা সৃষ্টি কৰা বুজায় বিকাশৰ মৌলিকতা সৃষ্টিশীলতা সহজ কৰি তোলা সন্মুখৰ মনোযোগৰ কেন্দ্ৰ হয় আৰু ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱৰ জৰিয়তে জীৱনলৈ সদায় শিক্ষাৰ কাম আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি আমাৰ মহানুভূতিশীল নিজৰ মূল্যবোধ আৰোপ নকৰে কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সদায় বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ লগত সৰ্বোচ্চ কৰ্তব্যও হয় এতিয়া আমাৰ যেতিয়া হয় আমাৰ এইটো মানে আমাৰ যেতিয়া লাষ্ট আমি যেতিয়া কওঁ তো এই বস্তুখিনি আমি ইয়াতে আমি বুজিম এতিয়া ইয়াতে আমি এই বস্তুখিনি যোনখিনি আমি এইমছ কৈছোঁ আৰু এটা ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এটা বস্তু আমি আৰু থিয়ৰী আছে আৰু স্কুলছ অফ থট আছে যেনেকৈ ৰিয়েলিজম আছে আমি সেই ৰিয়েলিজম কনচেপ্টটো আমি নেক্সট আমাৰ যোনটো ক্লাছ হ'ব আমি সেইটো এড কৰিম বাৰু ৰিয়েলিজম কনচেপ্টটো আমি এড কৰি দিম আৰু সেই ৰিয়েলিজম কনচেপ্টটো আমি এড কৰাৰ পিছত
তাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকিব ঠিক তেনেকৈ আমি সেইকেইটা এড কৰি দিম আৰু সেইকেইটা ৰিয়েলিজম এড কৰাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা চাবব্ৰাঞ্চ আছে সেই চাবব্ৰাঞ্চবিলাকৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমি প্ৰেগমেটিজমটো বুজি পালোঁ প্ৰেগমেটিজম আমি আমাৰ মেইন এইটো কি হয় মানে সদায় ব্যৱহাৰবাদৰ দৰ্শন বুলিয়ে কওঁ আৰু আমেৰিকান ধাৰণা বুলি ক'ব পাৰোঁ 1950 চনৰ পিছতে প্ৰসিদ্ধ লাভ কৰিছিলে আৰু কিন্তু মানৱ জীৱনৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱৰ বাবে ইংলেণ্ড আৰু জাৰ্মানীৰ দাৰ্শনিকসকলে এক ধাৰণা তত্ত্ব বিকশিত কৰিছিলে ঠিক তেনেকেই ব্যৱহাৰবাদৰ শব্দটো গ্ৰীক শব্দ বুলি ক'ব পাৰোঁ যাক আমি প্ৰেগমেটিছ কোচৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে যাৰ অৰ্থ হৈছে ব্যৱহাৰিকতা বা আমি উপযোগিতা বুলিও ক'ব পাৰোঁ এনেদৰে ব্যৱহাৰবাদৰ দৰ্শন এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আধাৰিত হয় যে প্ৰথমে কাৰ্যকলাপ বা পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত ফলাফল নীতি বা ধাৰণাটো আধাৰত আহৰণ কৰা হয় সেয়েহে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই দৰ্শনৰ প্ৰয়োগৰ লক্ষ্য হৈছে এক শৈক্ষিক ব্যৱস্থা যাক ব্যক্তিজনক ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনত নিখুঁত কৰি তোলে আৰু সেয়েহে ইয়াক আমাৰ বুদ্ধি যিমান জীৱীসকল আছে বিশেষভাৱে চিন্তা নকৰি পেলাই আমি ব্যাপকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰেগমেটিছ আমাৰ যিমানখিনি আছে যে মুখ্য আমাৰ প্ৰপাউণ্ডাৰ GS আমাৰ পিয়াৰ্ছ বা উইলিয়াম জেমছ বা টেইলাৰ আৰু জন ডিউই এনেকুৱা ধৰণৰ উইলিয়াম জেমছ বা প্ৰেগমেটিজৰ আদৰ্শবাদ আৰু প্ৰকৃতিবাদৰ মাজৰ পৰাই আমাৰ পৰ্যায় বুলি আমাৰ যিমানখিনি কৰিছিলে তাৰ লগতে আমি আদৰ্শবাদেও মানৱ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি দিয়ে যাক আমি ব্যৱহাৰবাদে আমি কৰে তো ঠিক দুয়োটাৰ মাজত একমাত্ৰ পাৰ্থক্য আছে যে যদি আদৰ্শবাদ মানৱ বিকাশৰ বাবে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত হয় আৰু আদৰ্শৰ মূল্যবোধৰ অনুসৰণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ঠিক তেনেকৈ ব্যৱহাৰবাদৰো জোৰ দিয়ে যে আদৰ্শ কৰি মূল্যবোধ আমাৰ পূৰ্ব ধাৰণাত আৰু পৰম নহয় কিন্তু সেইবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ জৰিয়তে আমাৰ সদায় প্ৰস্তুত আমাৰ হৈ আছে তাৰ লগতে আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ বিকাশৰ বাবে নিজৰ আদৰ্শ আৰু মূল্যবোধৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'বও লাগিব কিন্তু সেইটো বাবে এইটোও নহয় যে আমি এই ডেফিনিশ্যনছ বা সংজ্ঞাবিলাক আমি নপঢ়িম তো আমি সেইবোৰো পঢ়িব লাগিব বিকজ আমি একদম চব পঢ়িব লাগিব ব্যৱহাৰবাদে আমাক অৰ্থ কৰে যে জ্ঞানৰ সত্যতাৰ তথ্য আৰু বাস্তৱতাৰ তত্ত্ব কৰি পেলাই এটা ধুনীয়া তাতে আমি ব্যৱহাৰবাদ মূলত এক মানৱবাদীও দৰ্শন বুলি ক'ব পাৰোঁ যিয়ে বজাই ৰাখে যে মানুহ কাৰ্যকলাপৰ সময়ত নিজৰ আমাৰ মূল্যবোধৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আমাৰ বাস্তৱতে এতিয়াও নিৰ্মাণত আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অংশলৈ অপেক্ষা কৰি আছে আৰু ই অনিশ্চিত পৰিমাণেও আমাক কয় যে আমাৰ সত্য হৈছে আমাৰ যিমানখিনি নিৰ্মিত সামগ্ৰী সেইখিনি কয় GS তো এনেধৰণৰকৈ ডেফিনিশ্যনছবিলাকো পুট কৰিছে এই যোনখিনি প্ৰিন্সিপালছ আছে এই প্ৰিন্সিপালছখিনি খুব গুৰুত্ব হয় ব্যৱহাৰবাদে ঈশ্বৰৰ বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিশ্বাস নকৰে ঈশ্বৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আধ্যাত্মিক যিমান মূল্যবোধ আছে সেইবোৰৰ ওপৰত কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে সেইটো ইউটিলিটি নহয় চ' মানুহৰ ওপৰত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে মানুহৰ ওপৰত যোনটো বস্তু ইউজ আছে সেই বস্তুটোহে আমাৰ মানে কাম আছে চ' এই মানুহৰ শক্তিক সৰ্বস্ব বুলিও বজাই ৰাখে আৰু আধ্যাত্মিক আমাৰ যিমানখিনি নীতিসমূহ আছে সাৰ্বজনীনো কেতিয়াও নহয় চ' পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ অনুসৰিও সেইবোৰো সলনি হৈ যায় আৰু মূল্যবোৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত নহয় কিন্তু সেইবোৰ নিৰ্মাণত সদায় হৈয়ে থাকে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপেও আমি মানসিক আৰু আমাৰ যোনখিনি মানৱতাবাদী আমাৰ দৃষ্টিভংগী আছে ই এক বহুত্ববাদী ধাৰণা বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু শৈক্ষিক লক্ষ্য আমি পূৰ্ব ধাৰিতও নহয় আমাৰ কিন্তু সময় স্থান আৰু আমাৰ পৰিস্থিতিৰ পৰাও আমি শৈক্ষিক লক্ষ্য সলনি হৈ যায় আৰু অধিক শিক্ষা হৈ যায় নতুন মূল্যবোধৰ সৃষ্টি হয় সামাজিক সমন্বয় আৰু আমাৰ চৌহদপূৰ্ণ বিকাশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ
ঠিক তেনেকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ যিমানখিনি উপযোগিতাৰ বিষয়ৰ ওপৰতো আছে আধাৰিত। ইয়াৰ মুখ্য নীতি হৈছে উপযোগিতাবাদী। সামাজিক বিষয়বোৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু বিজ্ঞান, শাৰীৰিক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, গৃহবিজ্ঞান আৰু কৃষি আদি গঠন কৰাও বুজায়। শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি, শিক্ষাৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰক্ৰিয়া, কৰিয়াৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা শিকা আৰু পাৰম্পৰিক সম্পৰ্ক আৰু একত্ৰীকৰণ হয়। এই নীতিবোৰ আধাৰত আমাৰ কিলপেট্ৰিকৰ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ জন্ম দিছে আৰু এই পদ্ধতি যাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্যাপকভাৱে গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ব্যৱহাৰো কৰা যায়। ঠিক তেনেকে শিক্ষকৰ ভূমিকা হৈছে বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু নিৰ্দেশক বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু শিক্ষকে শিশুটোক এনে স্থিতিত ৰাখে যাতে ই ভৱিষ্যতৰ বাবে নতুন এটা মূল্যবোধ সৃষ্টি কৰিবলৈ শিকে। ব্যৱহাৰবাদ আমাৰ স্বীকৃতি, মুক্তিদাতা বা আমাৰ সামাজিক অনুশাসনৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আৰু বিদ্যালয় এখনো ঠিক তেনেকে প্ৰেগমেটিজৰ মতে সদায় শিশুৱে কৰিবলগীয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে বিদ্যালয় হৈছে এক পৰীক্ষা। ই ৰুদ্ৰৰ ওপৰত এখন সমাজ হয়। তাৰ লগতে আমি যেতিয়া এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম পঢ়িছিলোঁ, আমি কওঁ কি যে অস্তিত্ববাদ হৈছে এখন দৰ্শনৰ এক বিদ্যালয় যি বাহ্যিক মানদণ্ডৰ পৰা সলনি কৰি ব্যক্তিৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আৰোপ কৰে। আৰু ই অস্তিত্ববাদীসকলে বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ বাস্তৱতা আমাৰ জীৱন অভিজ্ঞতাৰ বাহিৰে একোৰে গঠিত নহয়। সেয়েহে আমাৰ অন্তিম বাস্তৱতা ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ভিতৰত সেই এটা মনোভাৱ থাকে। আৰু সেই আমাৰ মানৱ অভিজ্ঞতাৰ বাহিৰেও আমাৰ কিছুমান ভৌতিক পৃথিৱী, কোনো প্ৰকৃতত যাৰ কোনো অৰ্থ নাই, আৰু অধিবিজ্ঞান যাক আমি মেটাফিজিক্স বুলি কওঁ, বিশেষ তত্ত্ব আৰু নৈতিকতাৰ বিষয়েও আমাৰ কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্যপূৰ্ণ কৃতিত্বশীল আমাৰ কোনো সত্য নাই। ঠিক আছে। কনিষ্ঠতম দৰ্শনতো কয় কি যে পৰম্পৰাগত পাশ্চাত্য দৰ্শন বহুতো দৃষ্টিভংগীৰ পদ্ধতিৰ বিৰুদ্ধে হয়। তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰাচীন দৰ্শনো হয় ব্যক্তি এজনৰ গুৰুত্ব আৰু ইয়াৰ স্বাধীনতা ইয়াৰ পৰা বিচাৰি পোৱাও কঠিন। আৰু মানুহৰ সৰ্বস্ব হয়, আমাৰ স্বকীয়তা অধিক গুৰুত্বও দিয়ে। আৰু তাৰ লগত আদৰ্শবাদে সদায় প্ৰকৃতিবাদৰ আমাৰ যিমানখিনি বিৰুদ্ধে সময় আৰু স্থানত অস্তিত্ব বাস্তৱ এক সাৰাংশ আমাক অবাস্তৱ ব্যক্তিগত বাস্তৱ সাৰ্বজনীনও আমাৰ অৱশ্য কৰে। প্ৰথম আমাৰ বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতো হয়, আৰু তাৰ লগতে আমি কওঁ যে অস্তিত্ববাদৰ এটা উদ্ভৱ হৈছিল আৰু ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত আমাৰ প্ৰভাৱশীলো হৈ পৰিছিলে। আৰু ইয়াৰে আমাৰ যিমানখিনি চুৰেনাবাইক আমাৰ যিমানখিনি কিৰ্কেগাৰ্ডে কৈছিলেও, আৰু এইখিনি হৈছে এক্সপনেণ্ট, যোনখিনি এক্সপনেণ্টছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যাতে আমি নামকেইটা পাহৰি নাযাওঁ। আৰু ঠিক আমি যদি এইমছ অফ এডুকেশ্যন বুলি কওঁ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজমৰ, তেতিয়া আমি কওঁ কি যে শিশুৰ আত্ম উপলব্ধি বিকাশত সহায় কৰে বা ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু তাৰ লগত সম্পূৰ্ণ মানুহৰ বিকাশ বা মানুহৰ মনৰ সমৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, উন্নত বাছনি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, শিশুৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, শিশুৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰামাণিক আমাৰ আত্মবিকাশৰ ওপৰত গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত তাৰ পছন্দ প্ৰস্তুত কৰাত ক্ষমতা গঢ়ি তোলা, শিশুক জীৱনৰ কৰুণ পৰিস্থিতিটো সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰস্তুত কৰা, আৰু শিশুৰ দায়িত্ববোৰো লগতে বিকাশ কৰাত সহায় কৰে। আৰু ইয়াত প্ৰিন্সিপালছ বুলি ক'লে আমাৰ সদায় কওঁ আমি আমাৰ অস্তিত্বৰ কেন্দ্ৰ হৈছে মানুহ, আৰু মানৱৰ ব্যক্তিত্ব সৰ্বোচ্চ স্বীকৃতি হয়, আৰু নিজৰ মূল্যবোধ সৃষ্টি কৰা বুজায়। আৰু ইয়াতে তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি মনৰ বিশ্বাস আছিলে সেইখিনি কৰে, আৰু পৰম মূল্যবোধত বিশ্বাস নকৰে। কিন্তু মানুহ সম্পূৰ্ণ নহয়, ৰেডিমেড ধাৰণা কৰা কোনো ধৰণৰ আমাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই। ৰেডিমেড ধাৰণা যোনটো অলৰেডি বেলেগৰ থিংকিং, আমি সেই বস্তুখিনি কেতিয়াও আমি নিজে
একচেপ্ট নকৰি নিজৰ ক্ৰিয়েশ্যন হ'ব লাগে আৰু মনোবিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন কলা সাহিত্য কবিতা নাটক নৈতিকতা এইখিনিয়ে হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সামাজিক বিজ্ঞানৰ ওপৰত খুব বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান কি যে আমাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্স ঠিক আছে মানে সামাজিক বিজ্ঞান ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ ওপৰত একদম ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে মানে সম্পৰ্কে যে কি যে বিডব্লিউ ব্যক্তি আৰু সমাজত কৰে বিজ্ঞানৰ দৰ্শনৰ এক আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আমাৰ যিমানখিনি প্ৰাক চৰ্ত থাকে কাৰ্ল জাম্পাৰ তাত কোনো ধৰণৰ কঠোৰ পাঠ্যক্ৰমো নাই আৰু ইজি হয় ঠিক তেনেকৈ অনুশাসনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে অনুশাসন ডিচিপ্লিনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে শিশু স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে মানে ফ্ৰীডম ফৰ দি চাইল্ড দেন অনুশাসন যোনখিনি চেল্ফ ডিচিপ্লিন বুলি কয় তাৰপিছত কয় নমনীয় অনুসূচী আমাৰ ডাউনত যিমানখিনি থাকে গণতান্ত্ৰিক আমাৰ যিমানখিনি ছেটআপ লাগে ইনষ্টিটিউশ্যন মানে টু বি এ হিউমেন বিং তো সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে শিকোৱাৰ পদ্ধতিটো কয় কি যে চক্ৰেটিক মেথড হ'ব লাগে চক্ৰেটিক মেথডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰপিছত মৌলিকতা আৰু সৃজনশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যাক আমি ক'লোৱে অলৰেডি মৰেলিটি আৰু আমাৰ যোনখিনি আমাৰ আমি ক্ৰিয়েশ্যন বা ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি কয় মানে যোনটো বস্তু আমি অলপমান নিজে কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু কৰি শিক্ষা মানে যিকোনো বস্তু আমি কৰি পেলাই যেতিয়া শিকোঁ লাৰ্ণিং বাই ডুইং সেইটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে শিক্ষকৰ ভূমিকা যেতিয়া আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা কওঁ তেতিয়া আমি সক্ৰিয় আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণাসমূহ স্বাগতম কৰে মানে যাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ ভিউ পইণ্টছখিনিও লয় চ' শৈক্ষিক পৰিস্থিতিত সৃষ্টি কৰাটো বুজায় আৰু বিকাশৰ যিকোনো মৌলিকতা মৰেলিটি সৃষ্টিশীলতা সহজ কৰে আৰু সন্মুখৰ মনোযোগৰ কেন্দ্ৰও কয় আৰু ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱৰ জৰিয়তে আমাৰ জীৱনলৈ শিক্ষাৰ আমাৰ সদায় কাম আৰম্ভ কৰা যায় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি মহানুভূতিসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰ লগত নিজৰ মূল্যবোধ আৰোপ নকৰে কিন্তু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সদায় বুজাবুজিও চলে সৰ্বোচ্চ কৰ্তব্য ঠিক তেনেকৈ তো এইখিনি বস্তু আমি ক'ম কি যে আমি সদায় যেতিয়া অনুশাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ বা আমি শিশু স্বাধীনতা যাক আমি ফ্ৰীডম অফ দি চাইল্ড ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ তেনেকুৱা আৰু আমি যেতিয়া অনুশাসনৰ ওপৰত অনুসূচীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ গণতান্ত্ৰিক ছেটআপ যাক আমি ডেমক্ৰেচি বা ফ্ৰীডম টু থিংক অফ দি চাইল্ড বা ফৰ দি চাইল্ড যেনেকৈ ভাবে শিকোৱাৰ পদ্ধতি যাক আমি মেথড অফ টিচিং বুলি কওঁ সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ সেইটো চক্ৰেটিকে মেথডটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে চ' সেইটো চক্ৰেটিক মেথডৰ আৰু মৌলিকতাৰ সৃজনশীলতা ক্ৰিয়েশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন এভৰি চাইল্ড যেতিয়া আমি উই ক্ৰিয়েট চামথিং নিউ উই ক্ৰিয়েট চামথিং গুড যোনটো অলৰেডি আছে বাট উই এড চামথিং নিউ টু দ্যাট পইণ্ট অ'কে তো সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু পঢ়ি শিকোৱাটোতো মহাত্মা গান্ধীও ইভেন শিকাইছিলে চ' মহাত্মা গান্ধীও ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে তো সেইখিনিৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে আৰু তাৰ লগতে যোনখিনি আমাৰ শিক্ষকৰ ভূমিকা টিচাৰৰ এটা এক্টিভ ৰোল আছে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা তেওঁৰ ধাৰণাবোৰ জানিবলৈ সদায় স্বাগতম চ' মানে টিচাৰ এনেকুৱা হয় যে শিক্ষকে তেওঁৰ যিমানখিনি কনচেপ্ট আছে টিচাৰৰ কি যে চাইল্ড এজনে যেনেকৈ ভাবিব তো তেওঁৰ ওপৰত তেওঁৰ ধাৰণা জানিবলৈ গুৰুত্ব দিয়ে শৈক্ষিক পৰিস্থিতিটোত সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে আৰু যিকোনো বিকাশৰ মৌলিকতা সৃষ্টিশীলতাও সহজ কৰাত সম্পূৰ্ণ মানে সহায় কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ যিমানখিনি মনোযোগৰ কেন্দ্ৰ আছে লাইক চাইক'লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউ মানে চাইক'লজিকেল থট প্ৰচেছতো হেল্প কৰে নিজৰ মূল্যবোধ আৰোপ নকৰে কেতিয়াও আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি সদায় মহানুভূতিশীলো হৈ যায় তো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বুজাবলৈ সৰ্বোচ্চ কৰ্তব্য থাকে আৰু সেই কৰ্তব্যখিনি সমানে এজন শিক্ষকে সদায় পালন কৰে আৰু এই মহানুভূতিশীল যোনখিনি এম্পেথি থাকে চিম্পাথি থাকে সেইখিনি সদায় কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছৰ প্ৰিন্সিপালটোতে হয় আৰু সন্মুখৰ মনোযোগৰ কেন্দ্ৰটো আমি সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি কওঁ আৰু এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰেগমেটিজম বা আমাৰ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম প্লেজ এ গ্ৰেট ৰোল চ' পাশ্চাত্য দৰ্শনৰ আমি এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজমটো আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ যোনখিনি প্ৰভাৱ পৰে তাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ শিক্ষাৰ লগত জড়িত আছে বা কেনেকৈ জানিবলৈ যিকোনো বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰে তো তাৰ লগত আমি জানিবলৈ নেক্সট যোনটো ৰিয়েলিজম আছে
সেইখিনি আমি ইয়াৰ পিছত নেক্সট যোনটো ক্লাছ আছে আমি সেইটোত কণ্টিনিউ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগত এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজমটো ইয়াতে কেনেকৈ তাৰ লগত সৰ্বস্ব কৃতিত্ব কৰি পেলাই সম্পৰ্কত ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন বিটুইন শিক্ষা আৰু পাশ্চাত্য দৰ্শনৰ আমাৰ অস্তিত্ববাদীসকলৰ লগত এটা নিয়মিতভাৱে এটা পৰিস্থিতি তাৰ লগত এটা সৃষ্টি কৰে আৰু তাৰ লগত মৌলিক আমাৰ এটা ক্ৰিয়েশ্যন বা আমি যাক সৃষ্টিশীলতা বুলি কওঁ সেইটোতো জ্ঞাপন কৰে থেংক ইউ